ധ്യായമോധവളാവകുണ്ഠനവതീം തേജോമയീം നൈഷ്ഠികീം സ്നിഗ്ധാപാംഗവിലോകിനീം ഭഗവതീം മന്ദസ്മിതശ്രീമുഖീം വാത്സല്യാമൃതവർഷിണീം സുമധുര സങ്കീർത്തനാലാപിന്നീം ശ്യാമാംഗീം മധുസിക്തസൂതിം അമൃതാനന്ദാത്മികാമീശ്വരീം. ഓം അമൃതേശ്വരീ നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വരീ നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വരീ നമഃ. ഓം പൂർണ്ണബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദമൂർത്തേ നമഃ. ഓം ആത്മാരാമാഗ്രഗണ്യായ നമഃ. ഓം യോഗലീനാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം അന്തർമുഖസ്വഭാവായ നമഃ. ഓം ദുര്യതുംഗസ്ഥലേജുഷേ നമഃ. ഓം പ്രഭാമണ്ഡലവീതായ നമഃ. ഓം ദുരാസതമഹൗജസേ നമഃ. ഓം രക്തദിഗ്വസ്തുകാലാദി സർവാവച്ഛേദരാശേ നമഃ. ഓം സജാതീയ വിജാതീയ സ്വീയ ഭേദനിരാകൃതേ നമഃ. ഓം വാണീ ബുദ്ധിമൃഗ്യായേ നമഃ. ഓം ശശ്വത വ്യക്തവർമ്മനേ നമഃ. ഓം നാമരൂപാദിശൂന്യായ നമഃ. ഓം ശൂന്യകൽപ്പവിഭൂതേ നമഃ. ഓം ഷഡൈശ്വര്യസമുദ്രായ നമഃ. ഓം ദൂരീകൃതഷഡൂർമയേ നമഃ. ഓം നിത്യപ്രബുദ്ധ സംശുദ്ധ നിർമുക്താത്മപ്രഭാമുചേ നമഃ. ഓം കാരുണ്യാകുലചിത്തായ നമഃ. ഓം രക്തയോഗസൃഷ്ടേ നമഃ. ഓം കേരളക്ഷ്മാവതീർണായ നമഃ. ഓം മാനുഷസ്ത്രീവവർഭുതേ നമഃ. ഓം ധർമ്മിഷ്ഠസുഗുണാനന്ദദമയന്തി സ്വയംഭുവേ നമഃ. ഓം മാതാപിതൃച്ചിരാജീർണപുണ്യപൂരഫലാത്മനേ നമഃ. ഓം നിശബ്ദജനനീഗർഭനർഗമാത്ഭുതകർമ്മണേ നമഃ. ഓം കാളീ ശ്രീകൃഷ്ണസംകാശകോമളശ്യാമളത്തുഷേ നമഃ. ഓം ചിരനഷ്ടപുനർലബ്ധഭാർഗവക്ഷേത്രസമ്പദേ നമഃ. ഓം മൃതപ്രായഭൃഗുക്ഷേത്രപുനരുദ്ധതേജസേ നമഃ. ഓം സൗശല്യാദിഗുണാഷ്ടജംഗമസ്ഥാവരാലേ നമഃ. ഓം മനുഷ്യമൃഗപക്ഷ്യാദിസർവസംസേവിതാംഘരേ നമഃ. ഓം നൈസർഗികതയാതീർത്ഥസ്നാനകളിന്നാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം ദരിദ്രജനതാഹസ്തസമർപ്പിതജാന്തസേ നമഃ. ഓം അന്യവക്ത്രപ്രഭുക്താന്നപൂരിതസ്വീയകുക്ഷയേ നമഃ. ഓം സംപ്രാപ്ത സർവഭൂതാത്മസ്വാത്മസത്താനുഭൂതയേ നമഃ. ഓം അശിക്ഷിതസ്വയം സ്വാന്തസ്ഫുരത്കൃഷ്ണവിഭൂതയേ നമഃ. ഓം അച്ഛന്നമധുരോദാരകൃഷ്ണലീലാനുസന്ധയേ നമഃ. ഓം നന്ദാത്മജമുഖാലോകനിത്യോത്കണ്ഠിതചേതസേ നമഃ. ഓം ഗോവിന്ദവിപ്രയോഗാദിതാവദഗ്ധാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം യോഗശോകസമ്മൂർച്ഛാമുഹുപതിതവർഷ്മണേ നമഃ. ഓം സാരമേയാദിവിഹിതശുശ്രൂഷാലബ്ധബുദ്ധയേ നമഃ. ഓം പ്രേമഭക്തിബലാകൃഷ്ടപ്രാദുർഭാവിതശാങ്കിണേ നമഃ. ഓം കൃഷ്ണാലോകമഹാഘാതത്വസ്തശോകാന്തരാത്മനേ നമഃ. ഓം കാഞ്ചീചന്ദ്രകമഞ്ജീരോം ശീശോഭിസ്ഫൂദൃശേ നമഃ. ഓം സാർവത്രികർഷീകേശസാന്നിധ്യലഹരീ സ്പൃശേ നമഃ. ഓം സുസ്മേരജന്മുഖാലോകവിസ്മീരോത്ഫുല്ലദൃഷ്ടയേ നമഃ. ഓം തത്കാന്തിയമുനാസ്പർശകൃഷ്ടരോമാംഗേഷ്ടയേ നമഃ. ഓം അപ്രതീക്ഷസംപ്രാപ്തദേവീ രൂപോപലബ്ധയേ നമഃ. ഓം വാണീ പത്മസമത്മീണാശോഭമാനാംബികാദൃശേ നമഃ. ഓം ദേവീ സദ്യസ്ഥിരോധാനതാവവിധിതയേതസേ നമഃ. ഓം ദീനരോദനനിർഘോഷതീർണതിക്കണ്ണവർമ്മിനേ നമഃ. ഓം ത്യക്താന്നപാനനിദ്രാദി സർവദൈഹ്യധർമ്മണേ നമഃ. ഓം ഗുരുരാജസമാനീതഭക്ഷ്യപോഷിതവർഷ്മ
സഹസ്രാക്ഷമണേ നമഃ. ഓം വീണാ നിശ്ചന്ദ സംഗീതലാളിത ശ്രുതിനാളയേ നമഃ. ഓം അപാരപരമാനന്ദലഹരി മഗ്നചേതസേ നമഃ. ഓം ചണ്ഡികാഭീകരാകാരദർശനാലബ്ധശർമ്മണേ നമഃ. ഓം ശാന്തരൂപാമൃതശ്ചരീപാരണാനവൃതാത്മനേ നമഃ. ഓം ശാരദാസ്മാരകാശേഷസ്വഭാവഗുണസമ്പദേ നമഃ. ഓം പ്രതിബിംബിതചാന്ദ്രേയ ശാരദോഭയമൂർത്തേ നമഃ. ഓം തന്നാടകാഭിനയന നിത്യരംഗയിതാത്മനേ നമഃ. ഓം ചാന്ദ്രേയ ശാരദാകളികല്ലോലിത സുധാബ്ധേ നമഃ. ഓം ഉത്തേയിതഭൃഗുക്ഷേത്രദൈവചൈതന്യരഹ്മസേ നമഃ. ഓം ഭൂയ പ്രത്യവരുദ്ധാർഷദിവ്യസംസ്കാരരാശേ നമഃ. ഓം അപ്രാകൃതാദ്ഭുതാനന്ദകല്യാണഗുണസിന്ധവേ നമഃ. ഓം ഐശ്വര്യവീര്യകീർത്തി ശ്രീജ്ഞാനവൈരാഗ്യവേശ്മനേ നമഃ. ഓം ഉപാത്തബാലഗോപാലവേഷഭൂഷാ വിഭൂതേ നമഃ. ഓം സ്മേരസ്നിഗ്ധകടാക്ഷായ നമഃ. ഓം സ്വൈരാധിഷിതവേദേ നമഃ. ഓം വിഞ്ചകുണ്ടലമഞ്ജീരവംശികാകിങ്കിണീഭൃതേ നമഃ. ഓം ഭക്തലോകാഖിലാഭീഷ്ടപൂരണപ്രീണനേച്ഛവേ നമഃ. ഓം പീഠാരൂഢമഹാദേവി ഭാവഭാസ്വരമൂർത്തേ നമഃ. ഓം ഭൂഷണാംബരവേഷശ്രീദീപ്യമാനാംഗേഷ്ടേ നമഃ. ഓം സുപ്രസന്നമുഖാംബോജവരാഭേദപാണയേ നമഃ. ഓം കിരീടരസനാകർണപൂരസ്വർണപടീഭൃതേ നമഃ. ഓം ദിഗ്വാലീഡമഹാരോഗീ ബീഭത്സവൃതത്വജേ നമഃ. ഓം ത്വഗ്രോഗതം സംസ്നാദാ ഗൗരാംഗാവരമൂർത്തേ നമഃ. ഓം സ്നേഹംസാസുരാവാനത്യശേഷാധർമ്മവിദ്ദുഷേ നമഃ. ഓം ത്യാഗവൈരാഗ്യമൈത്രാദി സർവസദ്വാസനാവശേ നമഃ. ഓം വാദാശരതമനോരുടതു സംസ്കാരരഹോമുഷേ നമഃ. ഓം പ്രേമഭക്തിസുധാസിക്തസാധുയുക്തഗുഹാദ്യുഷേ നമഃ. ഓം സുധാമണിമഹാനാമ്നേ നമഃ. ഓം സുഭാഷിതസുധാമുച്ചേ നമഃ. ഓം അമൃതാനന്ദമയ്യാഖ്യാജനകർണപടസ്പൃശേ നമഃ. ഓം തൃപ്തദിത്തവിരക്തായേ നമഃ. ഓം നമ്രാർപ്പിതബുഭുക്ഷവേ നമഃ. ഓം ഉത്സൃഷ്ടഭോഗിസംഗായേ നമഃ. ഓം യോഗിസംഗരിരംസവേ നമഃ. ഓം അഭിനന്ദിതദാനാദിശുഭകർമാഭിവൃദ്ധയേ നമഃ. ഓം അഭിവന്ദിതനിശേഷസ്ഥിരജംഗമസൃഷ്ടയേ നമഃ. ഓം പ്രോത്സാഹിത ബ്രഹ്മവിദ്യാസമ്പ്രദായ പ്രവർത്തയേ നമഃ. ഓം പുനരാസാദിത ശ്രേഷ്ഠ തപോവിപിനവർത്തയേ നമഃ. ഓം ഭൂയോ ഗുരുകുലാവാസചിക്ഷണോത്സുകമേധസേ നമഃ. ഓം അനേകനൈഷ്ഠിക ബ്രഹ്മചാരി നിർമാതൃവേധസേ നമഃ. ഓം ശിഷ്യസംക്രാമിത സ്വീയ പ്രോജ്വല ബ്രഹ്മവർച്ചസേ നമഃ. ഓം ദേവാസയനാശേഷചേഷ്ടാപാദദൃഷ്ടേ നമഃ. ഓം മോഹാന്ധകാരസഞ്ചാരലോകാനുഗ്രാഹിരോജസേ നമഃ. ഓം തമക്ലിഷ്ടമനോവൃഷ്ടസ്വപ്രകാശസുഭാഷിഷേ നമഃ. ഓം ഭക്തശുദ്ധാന്തരംഗസ്ഥഭദ്രദീപശിഖാത്യുഷേ നമഃ. ഓം സപ്രീതിഭുക്തഭക്തൗഖന്യർപ്പിതസ്നേഹസർപ്പിഷേ നമഃ. ഓം ശിഷ്യവര്യസഭാമധ്യധ്യാനയോഗവിധിത്സവേ നമഃ. ഓം സസ്വല്ലോകഹിതാചാരമഗ്രദേഹേന്ദ്രിയാസവേ നമഃ. ഓം പുണ്യപ്രദാനാന്യപാപാദാനചകീർഷവേ നമഃ. ഓം പരസ്വർയാവനസ്വീയനരകപ്രാപ്തിലിപ്സവേ നമഃ. ഓം സവജലത്കന്യാകുമാരിമർത്യമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം മോഹാർണവധർമ്മഗ്നഭ്രകുക്ഷേത്രോജിഹീർഷവേ നമഃ. പുനസന്ധാനിതദ്വൈവായന സത്കുലദന്തവേ നമഃ. ഓം വേദശാസ്ത്രപുരാണേതിഹാസശാശ്വതബന്ധവേ നമഃ. ഓം ഭൃഗുക്ഷേത്രസമന്മേലത്പരദേവതേജസേ നമഃ. ഓം ദേവ്യൈ നമഃ. ഓം പ്രേമാമൃതാനന്ദമയ്യേ നിത്യം നമോ നമഃ. ഓം പ്രേമാമൃതാനന്ദമയ്യേ നിത്യം നമോ നമഃ. ഓം പ്രേമാമൃതാനന്ദമയ്യേ നിത്യം നമോ നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വര്യൈ നമഃ. അമൃതേശ്വര്യൈ നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വര്യൈ നമഃ. ഓം സിന്ദൂരാരുണ വിഗ്രഹാം ത്രിനയനാം മാണിക്യമൗലിസ്ഫുരത്താരാനായകശേഖരാം സ്മിതമുഖീമാപീനവക്ഷോരുഹാം പാണിഭ്യാമളിപൂർണരക്തശകം രക്തോത്പലം ബിഭ്രതീം സൗമ്യാം രക്തഖിലസ്തരക്തചരണാം ധ്യായേത് പരാമംബികാം ധ്യായേത് പദ്മാസനസ്ഥാം വികസിതവദനാം പത്മപത്രായതാക്ഷീം ഹേമാഭാം പീതവസ്ത്രാം കരകലിതലസത്യേമ പദ്മാംബരാം സർവാലങ്കാരയുക്താം സർവമഹയതാം ഭക്തനമ്രാം ഭവാനീം
ശ്രീവിദ്യാം ശാന്തമൂർത്തിം സകലസുരനുതാം സർവസമ്പത്പ്രദാത്രീം സകുങ്കുമവിലേപനാമലയശുമികസൂരികാം സമന്തഹതേക്ഷണാം സസരജാവഭാഷാംകുശാം അശേഷജനമോഹിനീം മരണബാല്യഭൂഷോജ്വലാം ജ്വാസുമഭാസുരാം ജപവിഘ്നോസ്മരേദംബികാം അരുണാം കരുണാതരംഗിലാക്ഷീം ധൃതപാശാംകുശപുഷ്പവാടചാപാം അണിമാതിവിരാമയോധൈരഹമിത്യേവ വിഭാവേ മഹേശീം. ഓം ലളിതാംബികായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ലളിതാംബികായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ലളിതാംബികായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ശ്രീമാത്രേ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ശ്രീമഹാരാജ്ഞൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ശ്രീമത്സിംഹാസനേശ്വര്യൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ജിതഗ്നികുണ്ഡസംഭൂതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ദേവകാര്യസമുദ്യതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ഉദ്യദ്ഭാനസഹസ്രാഭായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ചതുർബാഹുസമന്വിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. രാഗസ്വരൂപവാശാഢ്യായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ക്രോധാകാരാങ്കുശോജ്വലായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം മനോരൂപേക്ഷകോദണ്ഡായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചതന്മാത്രസായകായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം നിജാരണപ്രഭാപുരമഞ്ജദ്ബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ചമ്പകാശോകമുന്നാഗസൗഗന്ധികലസൽക്കചായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ഗുരുവിന്ദമണിശ്രേണീകലത്കൂടീരമണ്ഡിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം അഷ്ടമീചന്ദ്രവിഭ്രാജതലികസ്ഥലശോഭിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. മുഖചന്ദ്രകളങ്കാഭമൃഗനാഭിവിശേഷകായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. വദനസ്മരമാംഗല്യഗൃഹതോരണജില്ലികായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം വക്ത്രലക്ഷ്മീപരീവാഹജനന്മീലാഭലോചനായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം നവജംബകപുഷ്പാഭനാസാദണ്ഡവിരാജിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ധാരാകാന്തിരസ്കാരിനാസാഭരണഭാസുരായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം കദംബമഞ്ജരീകൃത്തകർണപൂരമനോഹരായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം താടങ്കയുളീഭൂതത്തപനോടുപമണ്ഡലായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. പത്മരാഗശിലാദൃശപരിപാപികപോലഭുവേ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം നവവിദ്രൂപംബശ്രൈന്യക്കാരി രതനച്ഛദായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ശുദ്ധവിദ്യാങ്കുരാകാരദ്വിജപങ്ക്തിത്വയോജ്വലായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം കർപ്പൂരവീടികാമോദസമാകർഷദ്ദിഗന്ധരായൈ നമഃ. പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം നിജസല്ലാപമാധുര്യവിനർഭത്സിതകച്ഛപ്യൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം മന്ദസ്മിതപ്രഭാപുരമഞ്ജത്കാമേശമാനസായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം അനാഗലിതസാദൃശ്യശ്രീവിരാജിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം കാമേശബദ്ധമാംഗല്യസൂത്രശോഭിതഗന്ധരായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം കനകാംഗതകയൂരകമനീയഭുജാന്യുതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം രത്നഗ്രൈവേയന്താകലോലമുക്താഫലാന്യുതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം കാമേശ്വരപ്രേമരത്നമണിപ്രതിപണസ്ഥന്യൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം നാഭ്യാലവാലരോമാളീലതാഫലകുജത്വയ്യൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. ലക്ഷരോമലതാധാരദാസമുന്നയമധ്യമായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം സ്തനഭാരതന്മധ്യപട്ടബന്ധഫലിത്രയായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം അരുണാരുണകൗസുംഭവസ്ത്രഭാസ്വത്കടീതട്യൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം രക്തഗംഗണികാരമ്യരശനാദാമഭൂഷിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം കാമേശജ്ഞാതസൗഭാഗ്യമാർദ്ദോരുദ്വയാന്യുതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം മാണിക്യമകുടാകാരജാനുദ്വയവിരാജിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ഇന്ദ്രഗോപരിക്ഷിപ്തസ്മരതൂണാഭജംഘികായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം ഗൂഢഗുൽഫായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. കൂർമ്മപൃഷ്ഠയേഷ്ണപ്രവദാന്യുതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. നഖതീഥിതി സംചന്നതമജ്ഞനതമോ ഗുണായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം പദദ്വയപ്രഭാജാലപരാകൃതസരോരുഹായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം സിഞ്ചാനമണിമഞ്ജീരമണ്ഡിതശ്രീപദാംബുജായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം മുരാളീമന്ദഗമനായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. മഹാലാവണ്യസേവധേ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. സർവാരുണായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. അനവദ്യാംഗ്യൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. സർവാഭരണഭൂഷിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. ശിവകാമേശ്വരാംഗസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. ശിവായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. സ്വാധീനവല്ലഭായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം സുമേരുമധ്യശൃംഗസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. ശ്രീമന്നഗരനായികായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. ചിന്താമണിഗൃഹാന്തസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. പഞ്ചബ്രഹ്മാസനസ്ഥിതായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ നമഃ. ഓം മഹാവത്മാടവീ സംസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. കദംബവനവാസിന്യൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. സുധാസാഗരമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. കാമാക്ഷ്यै നമഃ. ഓം പരാശക്തിയൈ ഓം നമഃ. കാമദ
ജ്ഞാനദായിന്യേ നമഃ. ഓം ദേവർഷിഗണസംഘാതസ്തൂയമാനാത്മവൈഭവായ നമഃ. ഓം ഭണ്ഡാസുരവധോദ്യുക്തശക്തിസേനാസമന്വിതായ നമഃ. ഓം സമ്പത്കരിസുമാരൂഢസിന്ദുരവൃതസേവിതായ നമഃ. ഓം അശ്വാരൂഢാധിഷ്ഠിതാശ്വകോടികോടിഭിരാവൃതായ നമഃ. ഓം ചക്രരാജരധാരുട സർവായുധപരിഷ്കൃതായ നമഃ. ഓം ഗേചക്രരധാരുടമന്ത്രണീപരിസേവിതായ നമഃ. ഓം കിരിചക്രരധാരുട ദണ്ഡനാഥാപുരസ്കൃതായ നമഃ. ഓം ജ്വാലാമാലികാക്ഷിപ്തവഹ്നിപ്രാകാരമധ്യകായ നമഃ. ഓം ഭണ്ഡസൈന്യവധോദ്യുക്തശക്തിവിക്രമഹർഷിതായ നമഃ. ഓം നിത്യാപരാക്രമാടോപനിരീക്ഷണ സമുത്സുകായ നമഃ. ഓം ഭണ്ഡപുത്രവധോദ്യുക്തബാലാവിക്രമനന്ദിതായ നമഃ. ഓം മന്ത്രണ്യംബാ വിരജതവിഷംഗവധദോഷിതായ നമഃ. ഓം ശുക്രപ്രാണഹരണവാരാഹി വീര്യനന്ദിതായ നമഃ. ഓം കാമേശ്വരമുഖാലോകകൽപ്പിത ശ്രീഗണേശ്വരായ നമഃ. ഓം മഹാഗണേശ നിർഭിന്ന വിഘ്നേന്ദ്ര പ്രഹർഷിതായ നമഃ. ഓം ഭണ്ഡാസുരേന്ദ്ര നിർമുക്ത ശസ്ത്രപ്രത്യസ്ത്രവർഷന്യേ നമഃ. ഓം കരാങ്കുലനഖോത്പന്ന നാരായണ ദശാകൃത്യേ നമഃ. ഓം മഹാപാശുപതാസ്ത്രാഗ്നി നിർദഗ്ധാസുരസൈന്യകായ നമഃ. ഓം കാമേശ്വരാസ്ത്ര നിർദഗ്ധ സ്വണ്ഡാസുരശൂന്യകായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മോവേന്ദ്രഭൈന്ദ്രാദിദേവ സംസ്കൃത വൈഭവായ നമഃ. ഓം ഹരനേത്രാഗ്നി സംദഗ്ധ കാമസഞ്ജീവനൌഷധേ നമഃ. ഓം ശ്രീമദ്ഭവഗുഡേകസ്വരൂപമുഖഭംഗജായ നമഃ. ഓം ഗണ്ഡാധക്കടിവരേന്ദമധ്യഗൂഢസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ശക്തിഗൂഢേകതാപന്നകട്യതോഭാഗധാരിണ്യേ നമഃ. ഓം മൂലമന്ത്രാത്മികായ നമഃ. ഓം മൂലകൂടത്രയകളേബരായ നമഃ. ഓം കുലാമൃതീകരസികായ നമഃ. ഓം കുലസങ്കേതപാലിന്യേ നമഃ. ഓം കുലാംഗനായ നമഃ. ഓം കുലാന്തസ്ഥായ നമഃ. ഓം കൗലിന്യേ നമഃ. ഓം കുലയോഗിന്യേ നമഃ. ഓം അകുലായ നമഃ. ഓം സമയാന്തസ്ഥായ നമഃ. ഓം സമയാചാരതത്പരായ നമഃ. ഓം മൂലാധാരൈകനിലയായ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യേ നമഃ. ഓം മണിപൂരാന്തരുദായ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യേ നമഃ. ഓം ആജ്ഞാചക്രാന്തരാളസ്ഥായ നമഃ. ഓം രുദ്രഗ്രന്ഥിവിഭേദിന്യേ നമഃ. ഓം സഹസ്രാരാംബുജാരൂഢായ നമഃ. ഓം സുധാസാരാഭിവർഷന്യേ നമഃ. ഓം തടില്ലതാസമരുച്യേ നമഃ. ഓം ഷട്ചക്രോപരിസംസ്ഥിതായ നമഃ. ഓം മഹാസക്ത്യൈ നമഃ. ഓം കുണ്ഡലിന്യൈ നമഃ. ഓം വിശദ്ധ്വനീയസ്യൈ നമഃ. ഓം ഭവാന്യൈ നമഃ. ഓം ഭാവനാഗമ്യായ നമഃ. ഓം ഭവാരണ്യകുഠാരികായ നമഃ. ഓം ഭദ്രപ്രിയായ നമഃ. ഓം ഭദ്രമൂർത്തയേ നമഃ. ഓം ഭക്തസൗഭാഗ്യദായിന്യേ നമഃ. ഓം ഭക്തിപ്രിയായ നമഃ. ഓം ഭക്തിഗമ്യായ നമഃ. ഓം ഭക്തിവശ്യായ നമഃ. ഓം ഭയാവഹായ നമഃ. ഓം സാംഭവ്യൈ നമഃ. ഓം ശാരദാരാധ്യായ നമഃ. ഓം സർവാണ്യൈ നമഃ. ഓം സർമദായിന്യേ നമഃ. ഓം സാങ്കരിयै നമഃ. ഓം ശ്രീകരിयै നമഃ. ഓം സാധ്വൈ നമഃ. ഓം ശരചന്ദ്രനിഭാനനായ നമഃ. ഓം ശാതോദര്यै നമഃ. ഓം ശാന്തിമത്यै നമഃ. ഓം നിരാധാരാयै നമഃ. ഓം നിരഞ്ജനാयै നമഃ. ഓം നിർലേപാयै നമഃ. ഓം നിർമ്മലാयै നമഃ. ഓം നിത്യാयै നമഃ. ഓം നിരാകാരാयै നമഃ. ഓം നിരാകുലാयै നമഃ. ഓം നിർഗുണാयै നമഃ. ഓം നിഷ്കലാयै നമഃ. ഓം ശാന്താयै നമഃ. ഓം നിഷ്കാമാयै നമഃ. ഓം നിർവിപ്ലവാयै നമഃ. ഓം നിത്യമുക്താयै നമഃ. ഓം നിർവികാരാयै നമഃ. ഓം നിഷ്പ്രപഞ്ചാयै നമഃ. ഓം നിരാശ്രയാयै നമഃ. ഓം നിത്യശുദ്ധാयै നമഃ. ഓം നിത്യബുദ്ധാयै നമഃ. ഓം നിരവധ്യാयै നമഃ. ഓം നിരന്തരാयै നമഃ. ഓം നിഷ്കാരണാयै നമഃ. ഓം നിഷ്കളങ്കാयै നമഃ. ഓം നിർവാധയൈ നമഃ. ഓം നിരീശ്വരാयै നമഃ. ഓം നിരാഗാयै നമഃ. ഓം രാഗമധനാयै നമഃ. ഓം നിർമ്മദാयै നമഃ. ഓം അദലാശിന്യേ നമഃ. ഓം നിശ്ചിന്താयै നമഃ. ഓം നിരഹങ്കാരാयै നമഃ. ഓം നിർമോഹാयै നമഃ.
ഓം മോഹനാശന്യേ നമഃ. ഓം നിർമ്മമായൈ നമഃ. ഓം മമതാഹന്ത്രിയൈ നമഃ. ഓം നിഷ്പാപായൈ നമഃ. ഓം ഭാവനാശന്യേ നമഃ. ഓം നിഷ്ക്രോധായൈ നമഃ. ഓം ക്രോധശമന്യേ നമഃ. ഓം നിർലോഭായൈ നമഃ. ഓം ലോഭനാശന്യേ നമഃ. ഓം നിസംശയായൈ നമഃ. ഓം സംശയഘ്നേ നമഃ. ഓം നിർഭവായൈ നമഃ. ഓം ഭവനാശന്യേ നമഃ. ഓം നിർവികൽപായൈ നമഃ. ഓം നിരാബാധായൈ നമഃ. ഓം നിർഭേദായൈ നമഃ. ഓം ഭേദനാശന്യേ നമഃ. ഓം നിർനാശായൈ നമഃ. ഓം മൃത്യുമധന്യൈ നമഃ. ഓം നിഷ്ക്രിയായൈ നമഃ. ഓം നിഷ്പരിഗ്രഹായൈ നമഃ. ഓം നിസ്തുലായൈ നമഃ. ഓം നീലചികുരായൈ നമഃ. ഓം നിരവായായൈ നമഃ. ഓം നിരത്യയായൈ നമഃ. ഓം ദുർലഭായൈ നമഃ. ഓം ദുർഗമായൈ നമഃ. ഓം ദുർഗായൈ നമഃ. ഓം ദുഃഖഹന്ത്രിയൈ നമഃ. ഓം സുഖപ്രദായൈ നമഃ. ഓം ദുഷ്ടദൂരായൈ നമഃ. ഓം ദുരാചാരശമന്യൈ നമഃ. ഓം ദോഷവർജിതായൈ നമഃ. ഓം സർവജ്ഞായൈ നമഃ. ഓം സാന്ദ്രകരുണായൈ നമഃ. ഓം സമാനാധികവർജിതായൈ നമഃ. ഓം സർവശക്തിമയ്യൈ നമഃ. ഓം സർവമംഗളായൈ നമഃ. ഓം സദ്ഗതിപ്രദായൈ നമഃ. ഓം സർവേശ്വര്यै നമഃ. ഓം സർവമയ്യൈ നമഃ. ഓം സർവമന്ത്രസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം സർവയന്ത്രാത്മികായൈ നമഃ. ഓം സർവതന്ത്രരൂപായൈ നമഃ. ഓം മനോന്മന്യൈ നമഃ. ഓം മാഹേശ്വര്यै നമഃ. ഓം മഹാദേവ്यै നമഃ. ഓം മഹാലക്ഷ്മ്यै നമഃ. ഓം മൃഡപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം മഹാരൂപായൈ നമഃ. ഓം മഹാപൂജ്യായൈ നമഃ. ഓം മഹാവാതകനാശന്യൈ നമഃ. ഓം മഹാമായായൈ നമഃ. ഓം മഹാസത്വായൈ നമഃ. ഓം മഹാശക്തിयै നമഃ. ഓം മഹാരത്यै നമഃ. ഓം മഹാഭോഗായൈ നമഃ. ഓം മഹൈശ്വര്യായൈ നമഃ. ഓം മഹാവീര്യായൈ നമഃ. ഓം മഹാബലായൈ നമഃ. ഓം മഹാബുദ്ധ്यै നമഃ. ഓം മഹാസിദ്ധ്यै നമഃ. ഓം മഹായോഗീശ്വരേശ്വര്यै നമഃ. ഓം മഹാതന്ത്രായൈ നമഃ. ഓം മഹാമന്ത്രായൈ നമഃ. ഓം മഹായന്ത്രായൈ നമഃ. ഓം മഹാസനായൈ നമഃ. ഓം മഹായാഗക്രമാരാധ്യായൈ നമഃ. ഓം മഹാഭൈരവപൂജിതായൈ നമഃ. ഓം മഹേശ്വര മഹാകൽപ്പ മഹാതാണ്ഡവ സാക്ഷിണ്യൈ നമഃ. ഓം മഹാകാമേശമഹശ്यै നമഃ. ഓം മഹാത്രിപുരസുന്ദര്यै നമഃ. ഓം ചതുഷ്ഷഷ്ടിവചാരാഢ്യായൈ നമഃ. ഓം ചതുഷ്ഷഷ്ടികലാമയ്यै നമഃ. ഓം മഹാചതുഷ്ഷഷ്ടികോടിയോഗിനീഗണസേവിതായൈ നമഃ. ഓം മനവിദ്യായൈ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രവിദ്യായൈ നമഃ. ഓം ചന്ദ്രമണ്ഡലമധ്യകായൈ നമഃ. ഓം ചാരുരൂപായൈ നമഃ. ഓം ചാരുഹാസായൈ നമഃ. ഓം ചാരുചന്ദ്രകലാധരായൈ നമഃ. ഓം ചരാചരജഗന്നാഥായൈ നമഃ. ഓം ചക്രരാജനികേതനായൈ നമഃ. ഓം പാർവത്यै നമഃ. ഓം പത്മനയനായൈ നമഃ. ഓം പത്മരാഗസമപ്രഭായൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചപ്രേതാസനാസീനായൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചബ്രഹ്മസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം ചിന്മയ്യൈ നമഃ. ഓം പരമാനന്ദായൈ നമഃ. ഓം വിജ്ഞാനഘനരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം ധ്യാനധ്യാതൃധ്യയരൂപായൈ നമഃ. ഓം ധർമാധർമ്മവിവർജിതായൈ നമഃ. ഓം വിശ്വരൂപായൈ നമഃ. ഓം ജാഗരിണ്യൈ നമഃ. ഓം സുവന്ധ്യൈ നമഃ. ഓം തേജസാത്മികായൈ നമഃ. ഓം സുപ്തായൈ നമഃ. ഓം പ്രാജ്ഞാത്മികായൈ നമഃ. ഓം തുര്യായൈ നമഃ. ഓം സർവാവസ്ഥാവിവർജിതായൈ നമഃ. ഓം സൃഷ്ടികർത്രയൈ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മരൂപായൈ നമഃ. ഓം ഗോപ്ത്രിയൈ നമഃ. ഓം ഗോവിന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം സംഹാരിണ്യൈ നമഃ. ഓം രുദ്രരൂപായൈ നമഃ. ഓം തിരോധാനകരിയൈ നമഃ. ഓം ഈശ്വര്यै നമഃ. ഓം സദാശിവായൈ നമഃ. ഓം അനുഗ്രഹദായൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചകൃത്യപരായണായൈ നമഃ. ഓം ഭാനുമണ്ഡലമധ്യസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം ഭൈരവ്യൈ നമഃ. ഓം ഭഗമാലിന്യൈ നമഃ. ഓം പദ്മാസനായൈ നമഃ. ഓം ഭഗവത്यै നമഃ. ഓം പത്മനാഭസഹോദര്यै നമഃ. ഓം ഉന്മേഷനിമിഷോത്പന്ന വിപന്ന ഭുവനാവല്യൈ നമഃ. ഓം സഹസ്രശീർഷവദനായൈ നമഃ. ഓം സഹസ്ര
സഹസ്രാക്ഷിയൈ നമഃ. ഓം സഹസ്രപദേ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മകീടജനന്യൈ നമഃ. ഓം വർണ്ണാശ്രമവിധായിന്യൈ നമഃ. ഓം നിജാജ്ഞാരൂപനിഗമായൈ നമഃ. ഓം പുണ്യാപുണ്യഫലപ്രദായൈ നമഃ. ഓം ശ്രുതിസീമന്തസിന്ദൂരീകൃതപാദാബ്ജധൂളികായൈ നമഃ. ഓം സകലാഗമസന്തോകശുദ്ധിസമ്പടമൗക്തികായൈ നമഃ. ഓം പുരുഷാർത്ഥപ്രദായൈ നമഃ. ഓം പൂർണ്ണായൈ നമഃ. ഓം ഭോഗിന്യൈ നമഃ. ഓം ഭുവനേശ്വര്യൈ നമഃ. ഓം അംബികായൈ നമഃ. ഓം അനാദിനിധനായൈ നമഃ. ഓം ഹരിബ്രഹ്മേന്ദ്രസേവിതായൈ നമഃ. ഓം നാരായണ്യൈ നമഃ. ഓം നാദരൂപായൈ നമഃ. ഓം നാമരൂപവിവർജിതായൈ നമഃ. ഓം ഹ്രീംകാര്यै നമഃ. ഓം ഹ്രൈമത്यै നമഃ. ഓം ഹൃദ്യായൈ നമഃ. ഓം ഹേയോപാദേയവർജിതായൈ നമഃ. ഓം രാജരാജാർച്ചിതായൈ നമഃ. ഓം രാജ്ഞ്യൈ നമഃ. ഓം രമ്യായൈ നമഃ. ഓം രാജീവലോചനായൈ നമഃ. ഓം രഞ്ജിന്യൈ നമഃ. ഓം രമണ്യൈ നമഃ. ഓം രസ്യായൈ നമഃ. ഓം രണത്കിങ്കിണിമേഖലായൈ നമഃ. ഓം രമായൈ നമഃ. ഓം രാഗേന്ദുവദനായൈ നമഃ. ഓം രതിരൂപായൈ നമഃ. ഓം രതിപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം രക്ഷാകരിയൈ നമഃ. ഓം രാക്ഷസഘ്നൈ നമഃ. ഓം രാമായൈ നമഃ. ഓം രമണലംബിടായൈ നമഃ. ഓം കാമ്യായൈ നമഃ. ഓം കാമകലാരൂപായൈ നമഃ. ഓം കദംബകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം കല്യാണ്യൈ നമഃ. ഓം ജഗദീഗന്ധായൈ നമഃ. ഓം കരുണാരസസാഗരായൈ നമഃ. ഓം കലാവത്यै നമഃ. ഓം കലാലാപായൈ നമഃ. ഓം കാന്തായൈ നമഃ. ഓം കാദംബരീപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം വരദായൈ നമഃ. ഓം വാമദയനായൈ നമഃ. ഓം വാരുണീമദവിഹ്വലായൈ നമഃ. ഓം വിശ്വാധികായൈ നമഃ. ഓം വേദവേദ്യായൈ നമഃ. ഓം വിന്ധ്യാചലനിവാസിന്യൈ നമഃ. ഓം വിദ്ധാത്രിയൈ നമഃ. ഓം വേദജനന്യൈ നമഃ. ഓം വിഷ്ണുമായായൈ നമഃ. ഓം വിലാസിന്യൈ നമഃ. ഓം ക്ഷേത്രസ്വരൂപായ നമഃ. ഓം ക്ഷേത്രൈശ്യൈ നമഃ. ഓം ക്ഷേത്രജ്ഞപാലിന്യൈ നമഃ. ഓം ക്ഷയവൃദ്ധിമിരർമുക്തായ നമഃ. ഓം ക്ഷേത്രപാലസമർച്ചിതായ നമഃ. ഓം ജയായൈ നമഃ. ഓം വിമലായൈ നമഃ. ഓം വന്ദ്യായൈ നമഃ. ഓം ദാരിയനവത്സലായ നമഃ. ഓം വാഗ്വാദിന്യൈ നമഃ. ഓം വാമകേശ്യൈ നമഃ. ഓം വന്യമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ. ഓം ഭക്തിമൽക്കൽപ്പലതികായ നമഃ. ഓം പശുവാശവിമോചിന്യൈ നമഃ. ഓം സംഹൃതാശേഷപാശണ്ടായ നമഃ. ഓം സദാചാരപ്രവർത്തികായ നമഃ. ഓം താപത്രയാഗ്നിസന്തപ്തസമാഹ്ലാദനചന്ദ്രികായ നമഃ. ഓം തരുണ്യൈ നമഃ. ഓം താപസാരാധ്യായ നമഃ. ഓം തനുമധ്യായ നമഃ. ഓം തമോപഹായ നമഃ. ഓം ചിത്यै നമഃ. ഓം തത്പദലക്ഷ്യാർത്ഥായ നമഃ. ഓം ചിദേകരസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം സ്വാത്മാനന്ദലവീഭൂതബ്രഹ്മാദ്യാനന്ദസന്തത്यै നമഃ. ഓം പരായൈ നമഃ. ഓം പ്രത്യക്ഷതീരൂപായൈ നമഃ. ഓം പശ്യന്ത്യൈ നമഃ. ഓം പരദേവതായൈ നമഃ. ഓം മധ്യമായൈ നമഃ. ഓം വൈഖരീരൂപായൈ നമഃ. ഓം ഭക്തമാനസഹംസികായൈ നമഃ. ഓം കാമേശ്വരപ്രാണനാഢ്യൈ നമഃ. ഓം കൃതജ്ഞായൈ നമഃ. ഓം കാമപൂജിതായൈ നമഃ. ഓം ശൃംഗാരരസസമ്പൂർണായൈ നമഃ. ഓം ജയായൈ നമഃ. ഓം ജാലന്ധരസ്ഥിതായ നമഃ. ഓം മോഢ്യാണപീഠനിലയായ നമഃ. ഓം ബിന്ദുമണ്ഡലവാസിന്യൈ നമഃ. ഓം രഹോയാഗക്രമാരാധ്യായ നമഃ. ഓം ഹസ്തർപ്പണതർപ്പിതായ നമഃ. ഓം സത്യപ്രസാദിന്യൈ നമഃ. ഓം വിശ്വസാക്ഷിന്യൈ നമഃ. ഓം സാക്ഷിവർജിതായ നമഃ. ഓം ഷഡംഗദേവതായുക്തായ നമഃ. ഓം ഷാഡ്ഗുണ്യപരിപൂരിതായ നമഃ. ഓം നിത്യക്ലിന്നായൈ നമഃ. ഓം നിരുപമായൈ നമഃ. ഓം നിർവാണസുഖദായിന്യൈ നമഃ. ഓം നിത്യാഷോഡശകാരൂപായൈ നമഃ. ഓം ശ്രീകണ്ഠാർദ്ധശരീരിണ്യൈ നമഃ. ഓം പ്രഭാവത്यै നമഃ. ഓം പ്രഭാരൂപായൈ നമഃ. ഓം പ്രസിദ്ധായൈ നമഃ. ഓം പരമേശ്വര്यै നമഃ. ഓം മൂലപ്രകൃത്यै നമഃ. ഓം അവ്യക്തായൈ നമഃ. ഓം വ്യക്താവ്യക്തസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം വ്യാപിന്യൈ നമഃ. ഓം വിവിധാകാരായൈ നമഃ. ഓം വിദ്യാവിദ്യാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം
മഹാകാമേശനയന കുമുദാഹ്ലാദകൗമുദ്ധ്യൈ നമഃ. ഓം ഭക്തഹാർദത്തമോ ഭേദഭാനുമദ്ഭാനുസന്തത്यै നമഃ. ഓം ശിവദൂത്यै നമഃ. ഓം ശിവാരാധ്യാयै നമഃ. ഓം ശിവമൂർത്തൈ നമഃ. ഓം ശിവങ്കരിयै നമഃ. ഓം ശിവപ്രിയാयै നമഃ. ഓം ശിവപരാयै നമഃ. ഓം ശിഷ്ടേഷ്ഠായ നമഃ. ഓം ശിഷ്ടപൂജിതായ നമഃ. ഓം അപ്രമേയായ നമഃ. ഓം സ്വപ്രകാശായ നമഃ. ഓം മനോവാചാമുഗോചരായ നമഃ. ഓം ചിച്ഛക്തിയേ നമഃ. ഓം ചേതനാരൂപായ നമഃ. ഓം ജഡശക്തിയേ നമഃ. ഓം ജഡാത്മികായ നമഃ. ഓം ഗായത്രിയൈ നമഃ. ഓം വ്യാഹൃത്यै നമഃ. ഓം സന്ധ്യായൈ നമഃ. ഓം ദ്വിജവൃന്ദനസേവിതായൈ നമഃ. ഓം തത്വാസനായൈ നമഃ. ഓം തസ്മൈ നമഃ. ഓം തുഭ്യം നമഃ. ഓം അയ്യൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചകോശാന്തരസ്ഥിതായൈ നമഃ. ഓം നിസീമമഹിമ്നേ നമഃ. ഓം നിത്യയൗവനായൈ നമഃ. ഓം മദശാലിന്യൈ നമഃ. ഓം മദഘൂർണിതരക്താക്ഷൈ നമഃ. ഓം മദപാടലഗണ്ഡഭുവേ നമഃ. ഓം ചന്ദനദ്രവദിഗ്ധാംഗൈ നമഃ. ഓം ജാംബേയകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം കുശലായൈ നമഃ. ഓം കോമളാകാരായൈ നമഃ. ഓം ഗുരുകുല്ലായൈ നമഃ. ഓം കുലേശ്വര്यै നമഃ. ഓം കുലകുണ്ഡാലയായൈ നമഃ. ഓം കവലമാർഗതൽപരസേവിതായൈ നമഃ. ഓം കുമാരഗണനാഥാംബായൈ നമഃ. ഓം തുഷ്ട്यै നമഃ. ഓം പുഷ്ട്यै നമഃ. ഓം മത്यै നമഃ. ഓം ധൃത്यै നമഃ. ഓം ശാന്ത്यै നമഃ. ഓം സ്വസ്തിമത്यै നമഃ. ഓം കാന്ത്यै നമഃ. ഓം നന്ദിന്യൈ നമഃ. ഓം വിഘ്നനാശിന്യൈ നമഃ. ഓം തേജോവത്यै നമഃ. ഓം ത്രിനയനായൈ നമഃ. ഓം ലോലാക്ഷീ കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം മാലിന്യൈ നമഃ. ഓം ഹംസിന്യൈ നമഃ. ഓം മാത്രേ നമഃ. ഓം മലയാചലവാസിന്യൈ നമഃ. ഓം സുമുഖ്യൈ നമഃ. ഓം നളിന്യൈ നമഃ. ഓം സുഭ്രുവേ നമഃ. ഓം ശോഭനായൈ നമഃ. ഓം സുരനായികായൈ നമഃ. ഓം കാളകണ്ഠ്യൈ നമഃ. ഓം കാന്തിമത്यै നമഃ. ഓം ക്ഷോഭിന്യൈ നമഃ. ഓം സൂക്ഷ്മരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം വജ്രേശ്വര്यै നമഃ. ഓം വാമദേവ്यै നമഃ. ഓം വയോവസ്ഥാവിവർജിതായൈ നമഃ. ഓം സിദ്ധേശ്വര്यै നമഃ. ഓം സിദ്ധവിദ്യായൈ നമഃ. ഓം സിദ്ധമാത്രേ നമഃ. ഓം യശസ്വിന്യൈ നമഃ. ഓം വിശുദ്ധിചക്രനിലയായൈ നമഃ. ഓം ആരക്തവർണായൈ നമഃ. ഓം ത്രിലോചനായൈ നമഃ. ഓം ഖഡ്വാംഗാദിപ്രഹരണായൈ നമഃ. ഓം വദനൈകസമന്വിതായൈ നമഃ. ഓം പായസാന്നപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം ത്വക്സ്ഥായൈ നമഃ. ഓം ശ്ലോകഭയങ്കരിयै നമഃ. ഓം അമൃതാദിമഹാശക്തിസംവൃതായൈ നമഃ. ഓം ഡാകിനീശ്വര്यै നമഃ. ഓം അനാഹതാബ്ജനിലയായൈ നമഃ. ഓം ശ്യാമാഭായൈ നമഃ. ഓം വദനദ്വയായൈ നമഃ. ഓം ദംഷ്ട്രോജ്വലായൈ നമഃ. ഓം ക്ഷമാലാദിധരായൈ നമഃ. ഓം രുധിരസംസ്ഥിതായൈ നമഃ. ഓം കാളരാത്ര്യാദിശക്ത്യൗഘവൃതായൈ നമഃ. ഓം സ്നിഗ്ധൗദനപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം മഹാവീരേന്ദ്രവരദായൈ നമഃ. ഓം രാഗണ്യാംബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം മണിപൂരാബ്ജനിലയായൈ നമഃ. ഓം വദനത്രയസംയുതായൈ നമഃ. ഓം വജ്രാദികായുധോപേതായൈ നമഃ. ഓം ഡാമിര്യാദിഭിരാവൃതായൈ നമഃ. ഓം രക്തവർണായൈ നമഃ. ഓം മാംസനിഷ്ഠായൈ നമഃ. ഓം ബുധാനപ്രീതമാനസായൈ നമഃ. ഓം സമസ്തഭക്തസുഖദായൈ നമഃ. ഓം രാഗിന്യംബാസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം സ്വാധിഷ്ഠാനാംബുജഗദായൈ നമഃ. ഓം ചതുർവക്രമ
മനോഹരായൈ നമഃ. ഓം ശൂലാദ്യായുധസമ്പന്നായൈ നമഃ. ഓം പീതവർണ്ണായൈ നമഃ. ഓം അതിഗർവിതായൈ നമഃ. ഓം മേധോനിഷ്ഠായൈ നമഃ. ഓം മധുപ്രീതായൈ നമഃ. ഓം ബന്ധിന്യാദസമന്വിതായൈ നമഃ. ഓം ദധന്യാസക്തഹൃദയായൈ നമഃ. ഓം കാകിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ. ഓം മൂലാധാരാംബുജാരൂഢായൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചവക്ത്രായൈ നമഃ. ഓം അസ്ഥി സംസ്ഥിതായൈ നമഃ. ഓം അങ്കുശാദിപ്രകരണായൈ നമഃ. ഓം വരദാദിനിഷേവിതായൈ നമഃ. ഓം ഉദ്ഗൗതനാസക്തചിത്തായൈ നമഃ. ഓം സാകിന്യംബാസുരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം ആജ്ഞാചക്രാബ്ജനിലയായൈ നമഃ. ഓം ശുക്ലവർണ്ണായൈ നമഃ. ഓം ശനാനനായൈ നമഃ. ഓം മജ്ജാസംസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം ഹംസവതീ മുഖ്യശക്തിസമന്വിതായൈ നമഃ. ഓം ഹരിദ്രാന്നൈകരസികായൈ നമഃ. ഓം ഹാക്കിനീരൂപധാരിണ്യൈ നമഃ. ഓം സഹസ്രദളപത്മസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം സർവവർണോപശോഭിതായൈ നമഃ. ഓം സർവായുധധരായൈ നമഃ. ഓം ശുക്ലസംസ്ഥിതായൈ നമഃ. ഓം സർവതോമുഖ്യൈ നമഃ. ഓം സർവൗദനപ്രീതചിത്തായൈ നമഃ. ഓം യാഗിന്യംബാസുരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം സ്വാഹായൈ നമഃ. ഓം സുധായൈ നമഃ. ഓം അമത്യൈ നമഃ. ഓം മേധായൈ നമഃ. ഓം ശ്രുത്യൈ നമഃ. ഓം സ്മൃത്യൈ നമഃ. ഓം അനുത്തമായൈ നമഃ. ഓം പുണ്യകീർത്യൈ നമഃ. ഓം പുണ്യലഭ്യായൈ നമഃ. ഓം പുണ്യശ്രവണകീർത്തനായൈ നമഃ. ഓം പുലോമജാർച്ചിതായൈ നമഃ. ഓം ബന്ധമോചിന്യൈ നമഃ. ഓം ബർബരാളകായൈ നമഃ. ഓം വിമർശരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം വിദ്യായൈ നമഃ. ഓം യദാദിജഗത്പ്രസവേ നമഃ. ഓം സർവവ്യാധിപ്രശമന്യൈ നമഃ. ഓം സർവമൃത്യുനിവാരണ്യൈ നമഃ. ഓം അഗ്രഗണ്യായൈ നമഃ. ഓം അചിന്ത്യരൂപായൈ നമഃ. ഓം കലികന്മഷനാശിന്യൈ നമഃ. ഓം കാത്യായന്യൈ നമഃ. ഓം കാലഹന്ത്രിയൈ നമഃ. ഓം കമലാക്ഷനസേവിതായൈ നമഃ. ഓം താംബൂലപൂരിതമുഖ്യൈ നമഃ. ഓം ദാഡിമീകുസുമപ്രഭായൈ നമഃ. ഓം മൃഗാക്ഷ്यै നമഃ. ഓം മോഹിന്यै നമഃ. ഓം മുഖ്യാयै നമഃ. ഓം മൃഡാന്यै നമഃ. ഓം മിത്രരൂപിണ്यै നമഃ. ഓം നിത്യതൃപ്താयै നമഃ. ഓം ഭക്തനിധയേ നമഃ. ഓം നിയന്ത്രിयै നമഃ. ഓം നിഖിലേശ്വര്यै നമഃ. ഓം മൈത്രാദിവാസനാലഭ്യാयै നമഃ. ഓം മഹാപ്രളയസാക്ഷിണ്यै നമഃ. ഓം പരാശക്തിयै നമഃ. ഓം പരാനിഷ്ഠാयै നമഃ. ഓം പ്രജ്ഞാനഘനരൂപിണ്यै നമഃ. ഓം മാധവീവാനാലസാयै നമഃ. ഓം മത്താयै നമഃ. ഓം മാതൃകാവർണ്ണരൂപിണ്यै നമഃ. ഓം മഹാകൈലാസനിലയാयै നമഃ. ഓം മൃണാളമൃദൂർലതാयै നമഃ. ഓം മഹനീയാयै നമഃ. ഓം ദയാമൂർത്തിयै നമഃ. ഓം മഹാസാമ്രാജ്യശാലിന്यै നമഃ. ഓം ആത്മവിദ്യാयै നമഃ. ഓം മഹാവിദ്യാयै നമഃ. ഓം ശ്രീവിദ്യാयै നമഃ. ഓം കാമസേവിതാयै നമഃ. ഓം ശ്രീ ഷോഡശാക്ഷരീ വിദ്യാयै നമഃ. ഓം ത്രികൂടാयै നമഃ. ഓം കാമകോടികാयै നമഃ. ഓം കടാക്ഷകിങ്കരീഭൂതകമലാകോടിസേവിതാयै നമഃ. ഓം ശിരസ്ഥിതാयै നമഃ. ഓം ചന്ദ്രനിഭാयै നമഃ. ഓം ഫാലസ്ഥാयै നമഃ. ഓം ഇന്ദ്രധനുപ്രഭാयै നമഃ. ഓം ഹൃദയസ്ഥാयै നമഃ. ഓം രവിപ്രഖ്യാयै നമഃ. ഓം ത്രികോണാന്തരദീപികാयै നമഃ. ഓം ദാക്ഷായണ്യേ നമഃ. ഓം ദൈത്യഹന്ത്രിയൈ നമഃ. ഓം ദക്ഷയജ്ഞവിനാശിന്യൈ നമഃ. ഓം ദരാന്തോളിദീർഘാക്ഷ്यै നമഃ. ഓം ദരഹാസ്വജ്വലന്മുഖ്യൈ നമഃ. ഓം ഗുരുമൂർത്യൈ നമഃ. ഓം ഗുണനിധയേ നമഃ. ഓം ഗോമാത്രേ നമഃ. ഓം ഗുഹജന്മഭുവേ നമഃ. ഓം ദേവേശ്യൈ നമഃ.
ഓം ദണ്ഡനീതിസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം ധരാകാശരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം പ്രതിപന്മഖ്യരാകാന്തധിതിമണ്ഡലപൂജിതായൈ നമഃ. ഓം കലാത്മികായൈ നമഃ. ഓം കലാനാഥായൈ നമഃ. ഓം കാവ്യാലാപവിനോദിന്യൈ നമഃ. ഓം സചാമരരമാവാണി സവിദക്ഷണസേവിതായൈ നമഃ. ഓം ആദിശക്തിയൈ നമഃ. ഓം അമേയായൈ നമഃ. ഓം ആത്മനേ നമഃ. ഓം പരമായൈ നമഃ. ഓം പാവനാകൃതേ നമഃ. ഓം അനേകകോടി ബ്രഹ്മാണ്ഡജനന്യേ നമഃ. ഓം ദിവ്യവിഗ്രഹായൈ നമഃ. ഓം ക്ലീംകാരിയൈ നമഃ. ഓം കേവലായൈ നമഃ. ഓം ഗുഹ്യായൈ നമഃ. ഓം കൈവല്യവദദായിന്യൈ നമഃ. ഓം ത്രിപുരായൈ നമഃ. ഓം ത്രിജഗദ്വന്ദ്യായൈ നമഃ. ഓം ത്രിമൂർത്യൈ നമഃ. ഓം ത്രിദശേശ്വര്यै നമഃ. ഓം ത്രക്ഷര്यै നമഃ. ഓം ദിവ്യഗന്ധാഢ്യായൈ നമഃ. ഓം സിന്ദൂരതലകാഞ്ചിതായൈ നമഃ. ഓം ഉമായൈ നമഃ. ഓം ശൈലേന്ദ്രതനയായൈ നമഃ. ഓം ഗൗര്यै നമഃ. ഓം ഗന്ധർവസേവിതായൈ നമഃ. ഓം വിശ്വഗർഭായൈ നമഃ. ഓം സ്വർണ്ണഗർഭായൈ നമഃ. ഓം അവരദായൈ നമഃ. ഓം വാഗധീശ്വര്यै നമഃ. ഓം ധ്യാനഗമ്യായൈ നമഃ. ഓം അപരിച്ഛേദ്യായൈ നമഃ. ഓം ജ്ഞാനദായൈ നമഃ. ഓം ജ്ഞാനവിഗ്രഹായൈ നമഃ. ഓം സർവവേദാന്തസംവേദ്യായൈ നമഃ. ഓം സത്യാനന്ദസ്വരൂപിണ്യേ നമഃ. ഓം ലോപാമുദ്രാർച്ചിതായൈ നമഃ. ഓം ലീലാക്ലിപ്തബ്രഹ്മാണ്ഡമണ്ഡലായൈ നമഃ. ഓം അദൃശ്യായൈ നമഃ. ഓം ദൃശ്യരഹിതായൈ നമഃ. ഓം വിജ്ഞാത്രിയൈ നമഃ. ഓം വേദ്യവർജിതായൈ നമഃ. ഓം യോഗിന്യൈ നമഃ. ഓം യോഗദായൈ നമഃ. ഓം യോഗ്യായൈ നമഃ. ഓം യോഗാനന്ദായൈ നമഃ. ഓം യുഗന്ധരായൈ നമഃ. ഓം ഇച്ഛാശക്തി ജ്ഞാനശക്തി ക്രിയാശക്തി സ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം സർവാധാരായൈ നമഃ. ഓം സുപ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ. ഓം സദസദ്രൂപധാരിണ്യൈ നമഃ. ഓം അഷ്ടമൂർത്യൈ നമഃ. ഓം രാജൈത്ര്യൈ നമഃ. ഓം ലോകയാത്രാവിധായിന്യൈ നമഃ. ഓം ഏകാകിന്യൈ നമഃ. ഓം ധൂമരൂപായൈ നമഃ. ഓം നിർദ്വൈതായൈ നമഃ. ഓം ദ്വൈതവർജിതായൈ നമഃ. ഓം അന്നദായൈ നമഃ. ഓം വസുദായൈ നമഃ. ഓം വൃദ്ധായൈ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മാത്മൈക്യസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം ബൃഹദ്യൈ നമഃ. ഓം ബ്രാഹ്മണ്യൈ നമഃ. ഓം ബ്രാഹ്മ്യൈ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മാനന്ദായൈ നമഃ. ഓം ബലിപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം ഭാഷാരൂപായൈ നമഃ. ഓം പ്രഹൽസേനായൈ നമഃ. ഓം ഭാവാഭാവവിവർജിതായൈ നമഃ. ഓം സുഖാരാധ്യായൈ നമഃ. ഓം ശുഭകരിयै നമഃ. ഓം ശോഭനാസുരഭാഗത്यै നമഃ. ഓം രാജരാജേശ്വര്यै നമഃ. ഓം രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ. ഓം രാജ്യവല്ലഭായൈ നമഃ. ഓം രാജകൃപായൈ നമഃ. ഓം രാജപീഠനിവേശിതനിജാശ്രിതായൈ നമഃ. ഓം രാജ്യലക്ഷ്മ്यै നമഃ. ഓം കോശനാഥായൈ നമഃ. ഓം ചതുരംഗബലേശ്വര്यै നമഃ. ഓം സാമ്രാജ്യദായിന്യൈ നമഃ. ഓം സത്യസന്ധായൈ നമഃ. ഓം സാഗരമേഖലായൈ നമഃ. ഓം ദീക്ഷിതായൈ നമഃ. ഓം ദൈത്യശമന്യൈ നമഃ. ഓം സർവലോകവശങ്കരിयै നമഃ. ഓം സർവാർത്ഥദാത്രിयै നമഃ. ഓം സാവിത്രിयै നമഃ. ഓം സച്ചിദാനന്ദരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം ദേശകാലാപരിച്ഛിന്നായൈ നമഃ. ഓം സർവഗായൈ നമഃ. ഓം സർവമോഹിന്യൈ നമഃ. ഓം സരസ്വത്यै നമഃ. ഓം ശാസ്ത്രമയ്यै നമഃ. ഓം ഭാംബായൈ നമഃ. ഓം ഗുഹ്യരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം സർവോപാധിവിനിർമുക്തായൈ നമഃ. ഓം സദാശിവപതിവ്രതായൈ നമഃ. ഓം സമ്പ്രദായേശ്വര്यै നമഃ. ഓം സാധുനേ നമഃ. ഓം യൈ നമഃ. ഓം ഗുരുമണ്ഡലരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം കുളോത്തീർണായൈ നമഃ. ഓം ഭഗാരാധ്യായൈ നമഃ. ഓം മായായൈ നമഃ. ഓം മധുമത്यै നമഃ. ഓം മഹ്यै നമഃ. ഓം ഗണാംബായൈ നമഃ. ഓം ഗുഹ്യാരാധ്യായൈ നമഃ.
നമഃ. പരാശക്തി ഓം കോമളാംഗേ നമഃ. പരാശക്തി ഓം ഗുരുപ്രിയായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം സ്വതന്ത്രായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം സർവതന്ത്രേശ്യൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം ദക്ഷിണാമൂർത്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം സനകാദിസമാരാധ്യായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം ശിവജ്ഞാനപ്രദായിന്യൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം ചിത്കലായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം ആനന്ദകലികായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം പ്രേമരൂപായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം പ്രിയങ്കരിയൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം നാമപാരായണപ്രീതായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം നന്ദിവിദ്യായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം നടേശ്വര്യൈ നമഃ. ഓം വിദ്യാജഗദധിഷ്ഠാനായൈ നമഃ. പരാശക്തി ഓം മുക്തിദായൈ നമഃ. ഓം മുക്തിരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം ലാസ്യപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം ലയകരിയൈ നമഃ. ഓം ലജ്ജായൈ നമഃ. ഓം രംഭാദിവന്ദിതായൈ നമഃ. ഓം ഭവതാവസുധാവൃഷ്ട്यै നമഃ. ഓം പാപാരണ്യദവാനലായൈ നമഃ. ഓം ദൗർഭാഗ്യതൂലവാതൂലായൈ നമഃ. ഓം ജരാധ്വാന്തരവിപ്രഭായൈ നമഃ. ഓം ഭാഗ്യാബ്ധിയന്ത്രികായൈ നമഃ. ഓം ഭക്തചിത്തക്കേകീ ഘനാഘനായൈ നമഃ. ഓം രോഗപർവ്വതം ഭോളയൈ നമഃ. ഓം മൃത്യുദാരികുഠാരികായൈ നമഃ. ഓം മഹേശ്വര്യൈ നമഃ. ഓം മഹാകാള്യൈ നമഃ. ഓം മഹാഗ്രാസായൈ നമഃ. ഓം മഹാശനായൈ നമഃ. ഓം അപർണായൈ നമഃ. ഓം ചണ്ഡികായൈ നമഃ. ഓം ചണ്ഡമുണ്ടാസുരനിഷൂദിന്യൈ നമഃ. ഓം ക്ഷരാക്ഷരാത്മികായൈ നമഃ. ഓം സർവലോകേശ്യൈ നമഃ. ഓം വിശ്വധാരിണ്യൈ നമഃ. ഓം ത്രിവർഗദാത്രിയൈ നമഃ. ഓം സുഭഗായൈ നമഃ. ഓം ത്രയംബകായൈ നമഃ. ഓം ത്രിഗുണാത്മികായൈ നമഃ. ഓം സ്വർഗാപവർഗദായൈ നമഃ. ഓം ശുദ്ധായൈ നമഃ. ഓം ജപാപുഷ്പനിഭാകൃത്यै നമഃ. ഓം ഓജോവത്यै നമഃ. ഓം ദ്വിജധരായൈ നമഃ. ഓം യജ്ഞരൂപായൈ നമഃ. ഓം പ്രിയവ്രതായൈ നമഃ. ഓം ദുരാരാധ്യായൈ നമഃ. ഓം ദുരാധർഷായൈ നമഃ. ഓം പാടലേകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം മഹത്यै നമഃ. ഓം മേരുനിലയായൈ നമഃ. ഓം മന്ദാരകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം വീരാരാധ്യായൈ നമഃ. ഓം വിരാടരൂപായൈ നമഃ. ഓം വിരജസേ നമഃ. ഓം വിശ്വതോമുഖ്യൈ നമഃ. ഓം പ്രത്യഗ്രൂപായൈ നമഃ. ഓം പരാകാശായൈ നമഃ. ഓം പ്രാണദായൈ നമഃ. ഓം പ്രാണരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം മാർത്താണ്ഡഭൈരവാരാധ്യായൈ നമഃ. ഓം മന്ത്രണീന്യസ്തരാജധുരേ നമഃ. ഓം ത്രിപുരേശ്യൈ നമഃ. ഓം ജയത്സേനായൈ നമഃ. ഓം നിസ്ത്രൈഗുണ്യായൈ നമഃ. ഓം പരാപരായൈ നമഃ. ഓം സത്യജ്ഞാനാനന്ദരൂപായൈ നമഃ. ഓം സാമരസ്യപരായണായൈ നമഃ. ഓം കവൃത്തിന്യൈ നമഃ. ഓം കലാമാലായൈ നമഃ. ഓം കാമദുഃഖേ നമഃ. ഓം കാമരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം കലാനിധയേ നമഃ. ഓം കാവ്യകലായൈ നമഃ. ഓം രസജ്ഞായൈ നമഃ. ഓം രസസേവധയേ നമഃ. ഓം പുഷ്ടായൈ നമഃ. ഓം പുരാതനായൈ നമഃ. ഓം പൂജ്യായൈ നമഃ. ഓം പുഷ്കരായൈ നമഃ. ഓം പുഷ്കരേക്ഷണായൈ നമഃ. ഓം പരസ്മേ ജ്യോതിഷേ നമഃ. ഓം പരസ്മേ ധാമ്നേ നമഃ. ഓം പരമാണവേ നമഃ. ഓം പരാത്പരായൈ നമഃ. ഓം വാസഹസ്തായൈ നമഃ. ഓം വാസഹന്ദ്രിയൈ നമഃ. ഓം പരമന്ത്രവിഭേദിന്യൈ നമഃ. ഓം മൂർത്തായൈ നമഃ. ഓം അമൂർത്തായൈ നമഃ. ഓം അനിത്യതൃപ്തായൈ നമഃ. ഓം മുനിമാനസഹംസികായൈ നമഃ. ഓം സത്യവ്രതായൈ നമഃ. ഓം സത്യരൂപായൈ നമഃ. ഓം സർവാന്തര്യാമിണ്യൈ നമഃ. ഓം സത്यै നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മാണ്യൈ നമഃ. ഓം ബ്രഹ്മണേ നമഃ. ഓം ജനന്യൈ നമഃ. ഓം ബഹിരൂപായൈ നമഃ. ഓം ബുധാർച്ചിതായൈ നമഃ. ഓം പ്രസവിത്രിയൈ നമഃ. ഓം പ്രചണ്ഡായൈ നമഃ. ഓം ആജ്ഞായൈ നമഃ. ഓം പ്രതിഷ്ഠായൈ നമഃ.
ഓം പ്രകടാകൃത്യൈ നമഃ ഓം പ്രാണേശ്വര്यै നമഃ ഓം പ്രാണദാത്രിयै നമഃ ഓം പഞ്ചാശത്പീഠരൂപിണ്यै നമഃ ഓം വിശൃംഖലാयै നമഃ ഓം വിവക്തസ്ഥാयै നമഃ ഓം വീരമാത്രേ നമഃ ഓം വിയത്പ്രസുവേ നമഃ ഓം മുകുന്ദാयै നമഃ ഓം മുക്തിനിലയാयै നമഃ ഓം മൂലവിഗ്രഹരൂപിണ്यै നമഃ ഓം ഭാവജ്ഞാयै നമഃ ഓം ഭവരോഗ്നൈ നമഃ ഓം ഭവചക്രപ്രവർത്തിന്യൈ നമഃ ഓം ഛന്ദസാരാयै നമഃ ഓം ശാസ്ത്രസാരാयै നമഃ ഓം മന്ത്രസാരാयै നമഃ ഓം തനോദര്यै നമഃ ഓം ഉദാരകീർത്തയേ നമഃ ഓം ഉദ്ദാമവൈഭവായ നമഃ ഓം വർണ്ണരൂപിണ്യൈ നമഃ ഓം ജന്മമൃത്യുജരാതത്തജനവിശ്രാന്തിദായിന്യൈ നമഃ ഓം സർവോപനിഷദുത്കൃഷ്ടായൈ നമഃ ഓം ശാന്തിരീതകലാത്മികായൈ നമഃ ഓം ഗംഭീരായൈ നമഃ ഓം ഗഗനാന്തസ്ഥായൈ നമഃ ഓം ഗർവിതായൈ നമഃ ഓം ഗാനലോലുപായൈ നമഃ ഓം കൽപ്പനാർഹിതായൈ നമഃ ഓം കാഷ്ഠായൈ നമഃ ഓം അകാന്തായൈ നമഃ ഓം കാന്താർത്ഥവിഗ്രഹായൈ നമഃ ഓം കാര്യകാരണനിർമുക്തായൈ നമഃ ഓം കാമകേളിതരംഗിതായൈ നമഃ ഓം കനത്കനകതാടങ്കായൈ നമഃ ഓം ലീലാവിഗ്രഹധാരിണ്യൈ നമഃ ഓം അജായൈ നമഃ ഓം കേവലമുക്തായൈ നമഃ മുഗ്ധായൈ നമഃ ഓം ക്ഷിപ്രപ്രസാദിന്യൈ നമഃ ഓം അന്തർമുഖസമാരാധ്യായൈ നമഃ ഓം ദശർമുഖസുദുർലഭായൈ നമഃ ഓം ത്രയ്യൈ നമഃ ഓം ത്രിവർഗനിലയായൈ നമഃ ഓം ത്രിസ്ഥായൈ നമഃ ഓം ത്രിപുരമാലിന്യൈ നമഃ ഓം നിരാമയായൈ നമഃ ഓം നിരാലംബായൈ നമഃ ഓം സ്വാത്മാരാമായൈ നമഃ ഓം സുധാസൃത്यै നമഃ ഓം സംസാരഭംഗനിർമഗ്ന സമുദ്ധരണ പണ്ഡിതായൈ നമഃ ഓം യജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ ഓം യജ്ഞകർത്രിയൈ നമഃ ഓം യജമാനസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ഓം ധർമാധാരായൈ നമഃ ഓം ധനാധ്യക്ഷായൈ നമഃ ഓം ധനധാന്യവിവർദ്ധിന്യൈ നമഃ ഓം വിപ്രപ്രിയായൈ നമഃ ഓം വിപ്രരൂപായൈ നമഃ ഓം വിശ്വഭ്രമണകാരിണ്യൈ നമഃ ഓം വിശ്വഗ്രാസായൈ നമഃ ഓം വിദ്രുമാഭായൈ നമഃ ഓം വൈഷ്ണവ്യൈ നമഃ ഓം വിഷ്ണുരൂപിണ്യൈ നമഃ ഓം അയോനൈ നമഃ ഓം യോനിനിലയായൈ നമഃ ഓം ഗൂഢസ്ഥായൈ നമഃ ഓം കുലരൂപിണ്യൈ നമഃ ഓം വീരഗോഷ്ഠിപ്രിയായൈ നമഃ ഓം വീരായൈ നമഃ ഓം നൈഷ്കർമ്മ്യായൈ നമഃ ഓം നാദരൂപിണ്യൈ നമഃ ഓം വിജ്ഞാനകലനായൈ നമഃ ഓം കല്യായൈ നമഃ ഓം വിദഗ്ധായൈ നമഃ ഓം ബൈന്ദവാസനായൈ നമഃ ഓം തത്വാധികായൈ നമഃ ഓം തത്വമയ്യൈ നമഃ ഓം തത്വമർത്ഥസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ ഓം സാമഗാനപ്രിയായൈ നമഃ ഓം സൗമ്യായൈ നമഃ ഓം സദാശിവകുടുംബിന്യൈ നമഃ ഓം സവ്യാപസവ്യമാർഗസ്ഥായൈ നമഃ ഓം സർവാപദ്വിനിവാരണ്യൈ നമഃ ഓം സ്വസ്ഥായൈ നമഃ ഓം സുഭാവമധുരായൈ നമഃ ഓം ധീരായൈ നമഃ ഓം ധീരസമർച്ചിതായൈ നമഃ ഓം ചൈതന്യാർഘ്യസമാരാധ്യായൈ നമഃ ഓം ചൈതന്യകുസുമപ്രിയായൈ നമഃ ഓം സദോദിതായൈ നമഃ ഓം സദാതുഷ്ടായൈ നമഃ ഓം തരുണാദിത്യപാളരായൈ നമഃ ഓം ദക്ഷിണാദക്ഷിണാരാധ്യായൈ നമഃ ഓം ദരസ്മേരമുഖാംബുജായൈ നമഃ ഓം കൗലിനീകേവലായൈ നമഃ ഓം അനർഘ്യകൈവല്യപദദായിന്യൈ നമഃ ഓം സ്തോത്രപ്രിയായൈ നമഃ ഓം സ്തുതിമത്यै നമഃ ഓം ശ്രുതിസംസ്തുതവൈഭവായൈ നമഃ ഓം മനസ്വിന്യൈ നമഃ ഓം മാനവത്यै നമഃ ഓം മഹേശ്यै നമഃ ഓം മംഗളാകൃതേ നമഃ ഓം വിശ്വമാത്രേ നമഃ
ഓം ജഗദ്ധാത്രിയൈ നമഃ. ഓം വിശാലാക്ഷ്യൈ നമഃ. ഓം വിരാഗിണ്യൈ നമഃ. ഓം പ്രഗൽഭായൈ നമഃ. ഓം പരമോദാരായൈ നമഃ. ഓം പരാമോദായൈ നമഃ. ഓം മനോമയ്യൈ നമഃ. ഓം വ്യോമകേശ്യൈ നമഃ. ഓം വിമാനസ്ഥായൈ നമഃ. ഓം വജ്രണ്യൈ നമഃ. ഓം മാമകേശ്വർयै നമഃ. ഓം പഞ്ചയജ്ഞപ്രിയായൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചപ്രേതമഞ്ജാധിശായിന്യൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചമ്യൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചഭൂതേശ്യൈ നമഃ. ഓം പഞ്ചസംഖ്യോപചാരിണ്യൈ നമഃ. ഓം ശാശ്വത്यै നമഃ. ഓം ശാശ്വതൈശ്വര്യായൈ നമഃ. ഓം സമ്മദായൈ നമഃ. ഓം ശംഭുമോഹിന്യൈ നമഃ. ഓം ധരായൈ നമഃ. ഓം ധരസുതായൈ നമഃ. ഓം ധന്യായൈ നമഃ. ഓം ധർമ്മിണ്യൈ നമഃ. ഓം ധർമ്മവർദ്ധിന്യൈ നമഃ. ഓം ലോകാതീതായൈ നമഃ. ഓം ഗുണാതീതായൈ നമഃ. ഓം സർവാതീതായൈ നമഃ. ഓം സമാത്മികായൈ നമഃ. ഓം ബന്ധൂകകുസുമപ്രഖ്യായൈ നമഃ. ഓം ബാലായൈ നമഃ. ഓം ലീലാവിനോദിന്യൈ നമഃ. ഓം സുമംഗല്യൈ നമഃ. ഓം സുഖകര്यै നമഃ. ഓം സുവേശാഢ്യായൈ നമഃ. ഓം സുവാസിന്യൈ നമഃ. ഓം സുവാസിന്യർച്ചനപ്രീതായൈ നമഃ. ഓം ആശോഭനായൈ നമഃ. ഓം ശുദ്ധമാനസായൈ നമഃ. ഓം ബിന്ദുതർപ്പണസന്തുഷ്ടായൈ നമഃ. ഓം പൂർവജായൈ നമഃ. ഓം ത്രിപുരാംബികായൈ നമഃ. ഓം ദശമുദ്രാസമാരാധ്യായൈ നമഃ. ഓം ത്രിപുരാ ശ്രീവശങ്കരിयै നമഃ. ഓം ജ്ഞാനമുദ്രായൈ നമഃ. ഓം ജ്ഞാനഗമ്യായൈ നമഃ. ഓം ജ്ഞാനജ്ഞേയസ്വരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം യോനിമുദ്രായൈ നമഃ. ഓം ത്രിഖണ്ഡേശ്യൈ നമഃ. ഓം ത്രിഗുണായൈ നമഃ. ഓം അംബായൈ നമഃ. ഓം ത്രികോണകായൈ നമഃ. ഓം അനഘായൈ നമഃ. ഓം അത്ഭുതചാരിത്രായൈ നമഃ. ഓം വാഞ്ഛിതാർത്ഥപ്രദായിന്യൈ നമഃ. ഓം അഭ്യാസാതിശേജ്ഞാതായൈ നമഃ. ഓം ഷഡധ്വാതീതരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം വ്യാജകരുണാമൂർത്തൈ നമഃ. ഓം അജ്ഞാനധ്വാന്തദീപികായൈ നമഃ. ഓം ആബാലഗോപവിദിതായൈ നമഃ. ഓം സർവാരുല്ലംഘ്യശാസനായൈ നമഃ. ഓം ശ്രീചക്രരാജനിലയായൈ നമഃ. ഓം ശ്രീമത്രിപുരസുന്ദരിയൈ നമഃ. ഓം ശ്രീ ശിവായൈ നമഃ. ഓം ശിവശക്ത്യൈക്യരൂപിണ്യൈ നമഃ. ഓം ശ്രീലളിതാംബികായൈ നമഃ. ഓം പ്രേമാമൃതാനന്ദമയ്യൈ നിത്യം നമോ നമഃ. ഓം അമൃതേശ്വർयै നമഃ. ഓം പരാശക്തിयै നമഃ. ഓം ശ്രീലളിതാംബികായൈ നമഃ. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री
Gurave Namaha. Om Amriteshwariye Namaha. Thank you all for joining us tonight for a little bit more informal kind of satsang. I think, or I hope, everybody was able to participate in Amma's live stream from Amrita Puri this morning, about 12 hours ago. It was absolutely fantastic. Several hours of time we got to spend with Amma. And of course, after the meditation, there's satsang, and then Amma's message, divine message for the new year. I think everybody was very, very happy to receive that. And it's only the first half. Again, after 2 weeks, we get to hear the second half. So many beautiful points, so timely. You can't possibly absorb all of those at one time. It's definitely going to be a teaching that will last for the whole year for us and even afterwards. And then the bhajans and how she teaches the kids so meticulously. It's unbelievable. I don't think any guru anywhere has done this before. It's just pure Amma. There's nothing else we can say. So tonight we will just have a question and answer and a meditation, and we'll be doing bhajans next time, or depends on the schedule then. Today, though, we will have some question and answer, and I already have received a number of questions. I'll just go down the list, and we had to do it through Google Forms, receiving the questions in advance. So because it's YouTube live, we cannot interact. So I'm just going to share the questions that we received and try to respond to those questions. We have one question, the first one. How do we know whether the sakshi bhava we experience is not just another thought from our mind, from our intellect, from our brain? So that word sakshi bhava, first of all, that needs to be explained. Obviously, this person is referring to something that he or she heard. Maybe I mentioned it last week. So sakshi bhava means the attitude of witnessing, or the witness attitude, we could say. Witness consciousness, witness awareness. Amma has talked about it many times. And so they're asking about that. If I'm in that awareness, how do I know that it's not just my mind, another thought in my mind, or some intellectual activity of some kind? So the best way to answer this is through Amma's words, which I actually found exactly the place where Amma answers this question. And it's just basically, the main point is that it's not a thought in the first place. It's not the mind or the intellect. So somebody once asked Amma a very similar question. They said, you were mentioning the state of sakshi bhava, witness, the attitude of a witness, or the witness attitude. I wonder if witnessing is a function of the mind, or is it an experience beyond the mind? Amma's response was, no, it is not a function of the mind. Sakshi bhava is a state in which you remain constantly detached and untouched, simply watching everything that happens, without the interference of the mind and its thoughts. You cannot be a witness to everything if there is constant interference of the mind. I think this is probably what that person was feeling, because my mind is always bothering me with different things, so how can I be a witness? And then Amma elaborates, the mind consists of thoughts. It can only think in doubt. In that supreme state of witnessing, you constantly abide in your true nature. In sakshi bhava,
You become a witness to everything. You simply watch everything. There's no attachment or involvement. There's only watching. You will even witness your own thoughts. As you consciously observe your own thought process, you are not thinking. You're not doing anything. You are still. You are simply watching and enjoying without being moved or affected by anything. How can the mind be in a state such as this? The mind can only think, doubt, and cling. It cannot witness. The thinking process belongs to the mind. The thinking process belongs to the mind, whereas witnessing belongs to the higher self. Witnessing is a state of abiding in pure consciousness. The mind and its thoughts are not real. They are the fiction of our own creation. Consciousness alone is real. Thinking may seem natural to you, but it is not natural. It is not part of your real existence. Your thoughts and your ego create nothing but restlessness and agitation. They don't belong to you, and you will continue to be restless until they are eliminated. Witnessing is the state of simply watching with perfect awareness. So this is Amma's very apt response to the question. I started to think about how I could respond to that, and then I remembered that there was a passage like this where Amma just covers absolutely everything needed. So I saved you from having to hear my response. The next question. I have been faithfully watching your previous Gita classes every week since the first recording. Since the first recording was shown in the summer. I would very much appreciate if those earlier classes could continue to be posted, as well as the new series that I've started. Okay. Yes, I don't want them to be public necessarily. I prefer them just to be for Amma's children. So we have a email address that we have created for that purpose, and I will put it here in the chat window, so you know, if you would like to have the link to them, we'll try to make it available. One moment. I can't promise that it's going to work, but I will try. I'm trying to figure out where to put it. I think this is the place. Yeah. Okay. We'll try to. If there's thousands of requests, we might not be able to do it. So that's that. The next question is this. I ended a friendship with a devotee who had called me almost every day for years to complain about the same things and ask for advice that they hardly ever heeded. I feel so much lighter without this person in my life. I apologize if this is a silly question, but since we're supposed to get over our likes and dislikes, are we supposed to try to maintain unhealthy friendships with people we dislike, with people we dislike or mistrust? Somehow maintain them? I am inclined to only have trustworthy, God-centered people with integrity as friends. Well, I think it sounds like the person has already answered their own question, but I did give it some thought, and I can share some thoughts. Basically, complaints can multiply for a variety of reasons. But positivity and taking responsibility for one's own life, this is the kind of assistance that we could give such people. If there's a lot of complaining coming and you see maybe it's increasing, then we just have to respond with positivity. It's just a lot of negativity, right? The complaints. And basically not taking responsibility for one's own life. I remember a long time ago in the San Ramon ashram,
we were at a retreat, and one of the devotees during the question and answer session said, was complaining about the leadership of the country and about the whole, everything about the country. Everything is, going to hell in a handbag kind of statement. And he said, what does Amma have to say about this, or something like that? And Amma said, what are you doing to make things better? What's your contribution? And the person didn't have any response. She said, complaining about it is not a contribution. You have to do something to make things better yourself. So, if you give advice like that and they don't like it, they themselves might try to find someone else to hear them out. And even more so, we have to look beneath the surface of people's behavior. Because in this case, I would say the person might just have been lonely and needed someone or anyone to talk to. A lot of people are feeling lonely these days. They're isolated, obviously, and they may have family members, but a lot of people don't. And then they start to, get caught in the whirlpool of depression and loneliness. So on the surface, it was questions, but I think in many cases, repeated questions tend to come when the person is feeling lonely and they just want someone to talk to. Because that's why they're asking the same question multiple times. They just want to have someone to talk to. And even after this person stopped talking with that person, the person who was calling her, or him or her, they probably already found someone else to talk to. So I wouldn't worry about it if I were you. However, if you sense that what that person really needs, the need behind that question, if you can figure out what that is, you can try to guide them in such a way that they're closer to fulfilling that need. They might not even be in touch with the fact that they need that. But from talking with them, you sense it, and you just help them to get that support that they need. They may be on the other side of the country. They may be someone that you don't even really know them very well, but they just somehow connected with you. You can recommend they get professional help. You can recommend they see a counselor or something like that if they seem to be having depression or some other behavioral handicaps. So don't just take it on the surface. You have to look a little bit deeper, and where is this person's behavior coming from? Maybe they're not ill. Maybe they're ill. Maybe they need help from professionals. So we can guide them towards a support infrastructure that can really help them and give them what they need. But I would say that the most difficult thing to do is what Amma does. She feels their pain and she is compassionate to them. So a lot of us find that difficult because it affects our peace of mind. We want to sympathize with people. We want to feel their pain and not be affected by it. But what happens is most of the time, like this person seemed to have felt, it affects us. And it disturbs our peace of mind, so we can't take it. So once it affects you, you can no longer help others by being compassionate. Even though Amma says we should be compassionate, at a certain point, I think we reach our limit, and probably all of you have experienced that. At the same time, the only way to strengthen our compassion is by exposing ourselves more and more, little by little. We need to develop the antibodies of inner strength. It comes from strength, really, inner strength. And love is the strongest power. So we have to open our heart and understand that, it could be us tomorrow crying on the phone and looking for help. So we can also think, what if one of my family members was in this situation? What if my relative or someone I love who's dear to me, what if they were in this condition? Wouldn't I want to help them? So why don't I want to help this person? Because they're not someone that I value. So then we realize that it's more, our inability to be compassionate is really coming from a sense of ego, kind of self-centeredness. What is this person to me?
And if they're not very important to me, it's hard for me to be compassionate. So that's one of the problems that we need to look at. It's really us. We need to look at ourselves more closely. But if we allow ourselves to empathize with people's sorrows, at least sometimes, we'll build up our inner strength and be able to help people in a more positive way. So what I would say is that this person talked about their likes and dislikes, but I would say that, not just relinquishing the likes and dislikes, but also try to make your mind more expansive. Amma has talked about expansiveness many times. She said, actually, expansiveness is God in one sense. And it's very clearly helping us in our daily lives, especially when problems come, and especially when we need to listen to the problems of others. I'll give you an example. It's an analogy that might work. Let's say you have a mug of water, and you drop a golf ball in that. Pretty much most of the water is going to overflow, and you'll have a big mess. So then you take that same golf ball and you drop it into a bucket. Some water may come out, not a whole lot. Then that same golf ball, you drop it into a big bathtub. Not a whole lot of impact. You throw it in a swimming pool and you probably can't even find it anymore. And then if you throw it in the ocean will be like, what golf ball? Did somebody throw a golf ball? I didn't notice anything. So this is the effect of expansiveness. If we could compare our mind at this point to be like that mug of water, we have such a narrow mind, and our mind lacks that expansiveness. So the golf ball sized problem feels really big because our mind hasn't expanded enough. And as we learn more and more from Amma and we learn from her example, then we realize that how, all the things that she's teaching us is to help us expand, not just the mind, but our whole existence. And that's when we start making space for other people's problems in our heart. So then if your mind becomes at least the size of a bucket or the size of a bathtub, then that golf ball size problem doesn't affect you. And then later on, you'll feel it's hardly even there. And Amma's state is like that of the ocean, just infinite. No matter how many problems you throw at her, they just get lost in the ocean of her being and doesn't affect her at all. So the unhealthy relationship is not really with that person, but it's our relationship with our narrow-mindedness. I think that's where we really need to focus. And we can break that relationship with our narrow-mindedness by expanding our mind in stages. You can't do it all at once, of course. So we try to make more and more space for others' emotional needs. And that trust problem, instead of distrusting the people, we should distrust the mind. The mind is the one that's telling us, this person's no good. They don't deserve, compassion or anything like that. Everybody deserves it. The problem is, are we ready to give it? Is our mind capable of giving it? And if the answer is no, then take a temporary break. I'm not saying people should push themselves over the limit, but we should remember that we have to keep trying. Otherwise, the mind will just get more and more narrow, and that's definitely not a healthy trend in spirituality. Next question. What are the best sadhanas to help one chant their guru mantra at the time of death? I'm guessing this came up because this person has read the 6th chapter of the Bhagavad Gita where Krishna touches on that. He says that whatever thought is in the mind at the time of death, that will determine the next birth. So it is actually, for people who think about
death and what their next birth is going to be like, it's probably a very pressing issue. What's going to happen? What am I going to think of? I want to think of God. I want to go to heaven, or I want to be with Amma, or some kind of desire for the afterlife. And as a result, that the last thought has become important to them. Of course, it's important, but it's not a sadhana that you do like for a limited time. I'm going to do my sadhana, half an hour of sadhana, so that when I die, I'll remember God or Amma. It's really constant remembrance. It's not something that we can do spontaneously at the time of death. You may have heard Amma's story. It's so funny. I have to share it with you. There was a shopkeeper, and he had 3 sons, and he had also read the 6th chapter of the Bhagavad Gita, where Krishna says that, the last thought you have when you leave the body is what's going to determine your next birth, or what happens to you, whether you go to heaven or not. And so he was really sure that he had to figure out a way how to make it possible for him to remember God at the last moment. And he thought, I'll probably call my sons when I'm on my deathbed, I'm about to leave the body, I'll probably call them. So when I shout out their names, I want to remember God. So he called them Mukunda, Madhava, and Keshava. So after many years, he was on his deathbed and he was about to leave his body, just a few breaths left. And he said, Mukunda, Madhava, Keshava, he shouted out loud. And he was living above the shop. And so they came running up from the shop to be with him. That was the agreement. When I call you guys, you have to come because that's where I'm going. And so they came running up and they came around him and were praying and looking at him, knowing that it's his last breath. And then he looked at the 3 of them. He says, if all 3 of you are here, who's in the store? And then he died. Right? You can't fool God. That's the point. He was thinking about money all the time. He was thinking about the success of his shop the whole time. So when he was on his deathbed, he couldn't really think of God. He thought of whatever was important to him. So that is the problem. It's not just a matter of doing a sadhana for that purpose. Really, God or Amma Guru has to be the most important thing in our life. You must have heard that expression, when people had near-death experiences, they say, my whole life flashed before my eyes. Now, what does that mean? That means that everything that you did in your life flashes before, right? And there's no logical explanation for how that happens, at the time of death. But that means that's what your last thought is going to be, the life that you lived. So, if we live a life of profiteering or thinking about profit or thinking about, maybe our prestige or what other people said to us or, health or good looks, whatever it may be, if that's the kind of life we led so far, that is going to be the life that flashes before our eyes on our deathbed. You've heard all these stories. I even know people who've shared stories like that with me. It seems to be very genuine. And it matches with what Krishna says, because the whole point is we all have to think about God and Guru as much as we can. That is the best way to make sure we will remember Amma at the time of death. Because what we see at the end is not the life that we fantasized about, it's the life that we actually lived. Next question. For spiritual progress, should one contemplate on both detachment, vairagya, and spiritual knowledge, viveka, or focusing on spiritual knowledge alone would bring detachment? Well, I would make one little distinction here. Viveka doesn't really mean spiritual knowledge. It means the power of discernment in this case. So the power of discernment, you could say, it's like spiritual knowledge,
But because the person is not quite sure whether their main point is knowledge or viveka, because they don't mean the same thing, I'm going to take it in the meaning of viveka, because these two come together very commonly. Even, Amma, she says, Viveka Vairagya. This is what we need. This is what a seeker has to have. So this person is actually getting on the right track, I think, by saying focusing on spiritual knowledge alone will bring detachment. Yes. If we substitute Viveka for spiritual knowledge, yes. Viveka and Vairagya, in other words, discernment and dispassion. We didn't explain Vairagya properly. Vairagya means dispassion, non-attachment, detachment, all these, it's like relinquishing things, the attachment to things. So yes, Viveka or discernment brings about Vairagya, non-attachment, or you could just say they are two sides of the same coin. For example, a very real example for all of you, because if you're watching this now, live or otherwise, it means you have chosen to spend some of your time on this. And however long you watch it for, you could have been doing something else. You could have had a nap, you could have watched TV, you could have read emails, you could have just done many, many things, gone out and had ice cream or watch a movie, who knows. But the point is that you didn't. Instead, you chose to watch this. That is a kind of discernment. I think we can say that it is discernment in favor of spirituality, I hope. So that being the case, that means that you had detachment towards all of the other options that existed at that moment when you made this decision to watch this. You could have done all those other things and you didn't, you chose this, which means that they are simultaneous, really. That proper judgment or spiritual judgment or, the power of discernment, spiritual discernment, that told you that this is more important, at least for the time being, than the other things. So we dropped these things so that we could be here together like this. So they're pretty much simultaneous, I would say. And the opposite is also true. When we fail, when our discernment fails us, it means that we actually lost our vairagya or we lost our sense of detachment at that moment too. Usually this is a factor of only one thing. It's the result of the strength of our vasanas. When the vasanas are very, very powerful, they overpower the intellect. The discerning power means the intellect, but not just any aspect of the intellect. It's the subtle intellect. Sukshma buddhi, we call it. Some people have a very sharp intellect, but they still make a lot of mistakes. I mean, I'm not going to go into the details, but we've seen all these crazy things going on in this country, and we have highly intelligent people in the Congress and in the Senate, and they're all very intelligent. You can't get in that position without being intelligent, but they're fighting with each other, and a lot of times they find it difficult to get along with each other. So it's not necessarily a spiritual intelligence. It's a sharp intellect. But the spiritual intelligence or intellect is sukshma buddhi. It's subtle. And so when the vasanas, our negativities, are too powerful, they run roughshod over our spiritual discernment, and we make the wrong choices in life. And we always regret them, we know. But it just depends on how deep and how entrenched those vasanas are in our mind. It's really, at one point, it's our biggest and only enemy, really. We just have to work on them. It takes a long time, and we've been doing it for who knows how many lifetimes. So we just have to stay the course. That's all. The next question. In Amma's last birthday message, she said 7 things to do. Among those, the 5th one is see life from a broader perspective.
I've been thinking on what she meant. Would you please elaborate on this subject? Well, this is what came to my mind when I went through it. Broader, that word broader can mean a variety of things. And the first thing that came to my mind was it can mean, broader in the sense that it's beyond my little world and my concerns, my kind of selfish concerns for myself. So it means in order to go beyond that narrow-minded thinking, that's where I'm in the center, we can think of all the suffering people. There's so many people out in the world that live horrendous lives, and we never meet them. We never see them. We maybe see them on the news, and it makes us feel guilty, but we don't really think about them that much. When we're trying to enjoy something, they're not in our mind anywhere. It ruins the mood, right? When you're about to enjoy something, food or somebody's presence or any kind of pleasures. At that time, if you think of a suffering person, it takes away all the enjoyment is all I can say. But we should think about why. Why can't I think of the suffering people at that time? Do I feel like I've, done something wrong or whatever it is? So going beyond, like a broader vision could be that in one sense. And beyond my little world and concerns could also mean remember the vastness of the universe and just remember how small I am. I'm nothing. All these great emperors who lived for, even you might not know Aurangzeb. He was a great emperor, so supposedly in India, a few hundred years back. He had a army like 500,000 people. He lived to age 90, and when he died, he had only 300 rupees in his hands. And he wrote this pitiful letter to his son, saying that he just wasted his whole life, and he's now afraid what kind of punishment will come to him in the afterworld. So we should remember how small we are in the worldly sense. Spiritually, we can become huge giants still, no matter how we are, no matter how small we are in the worldly sense. Another take on broad would be broader in terms of time. We call ourselves modern people. Well, probably everybody in every age thought that they were in the modern society. When Leonardo da Vinci invented something, he didn't say, oh darn, because I'm born now, I can only invent this. I wish I could be born in 2020 so I could have the, these automatic cars. I could have designed something like that. No, that was the latest technology at the time, and everybody was proud of what they were doing hundreds of years ago. That was the modern time. And now here we are, we haven't learned anything. We say we're modern, but 100, 200 years from now, this is all going to be meaningless, what we're talking about. So broadening our mind in the sense of time is another way. It also makes us think, how many times must I have been reborn? I started as an amoeba, or I was a worm, and then all the Amma says that even worms have attachment. Like human beings are worried when someone looks at their spouse and they say, hey, you're going to try and steal my husband or my wife? And Amma says even worms do that. You overturn a rock and the worm is like, don't steal my beautiful wife. I think he must be here to take my wife from me. And my darling children, don't touch them. So we've gone from that to a human body, but how much has our mind evolved through that process? That's something we can ask ourselves in the broad time that we have been evolving. We should really give some hard thought to that. All these things can help us feel both humbled and inspired at the same time. Another meaning to broader could be in terms of subtlety. See, some subtle things that are subtler, like when water turns into vapor, it expands. So it becomes broader in that sense. So when our mind becomes subtler, it also expands, and it can understand subtler and subtler concepts. Like happiness. Originally,
I remember even myself, when I was in high school, I was probably a junior or sophomore or a junior. And I told one of my friends, I won't be happy unless I can earn this much money. Was something, it was a big amount at that time. I thought I have to make this or I won't be happy. Very superficial definition of happiness, right? So what happened after that? Our minds become subtler and subtler over time. And our definition of happiness, peace, of success, all these things change. So it's a broader definition of life, basically. Now, instead of chasing after things, we're trying to relinquish them. We're trying to let go of attachments to things so that we can be happy. Whereas before we were pursuing them thinking they would make us happy. So this is a broader view of life in general because it's subtler. And one other thing that came to my mind when I was pondering on this question was that it could also be broader in the sense of symbolism, because when you connect one subject with another, that whole concept becomes greater. So, Amma has said that everything in life teaches us something. So when we look at the animals, the birds, the river, the trees, Amma says one lesson that we can learn from nature is sacred offering or selflessness. All the animals offer their lives for the sake of their children. I don't know if any of you saw that movie I think it was called Emperor Penguin or something like that. The story of the penguins living in Antarctica. I was so amazed by that. I showed it at the Japanese ashram once as part of the satsang. I made everybody watch it. And I said, okay, if you think your life is more difficult than these penguins living in Antarctica minus 80 degrees, then you should watch this movie, every day. And then remember that you have it pretty good. And if I were a penguin, I would be thinking, who is the wise guy that said we should live in Antarctica? I'm leaving this place and I'm going to California or something. No, they stay there. They do their dharma. So that is so symbolic. All the animals, Amma says, they do their dharma and they make a sacrifice for the sake of their children and for all of nature. She says human beings are the only ones that don't sacrifice, don't turn their lives into a sacred offering. So if we have the eye to see the teachings in nature, we can. That also requires a broader perspective on life. So many different ways in which we can see life from a broader perspective. One more question. I may have to speed up. There's a lot more coming. I feel confused by what Amma recently said about not plucking flowers because they provide food for the bees. So how do we choose flowers for offering to God then? Is there a better way to choose the flower? Are there flowers I can grow in my garden different than wild ones? What about the ones bought in the stores? Please advise. Well, from what I understand, which is not necessarily everything, definitely not everything, I would say that, Amma has said that fallen flowers are definitely okay. And in tropical climates, there's always lots of fallen flowers that are still fresh, so you can pick those up. Otherwise, they're still obviously on the tree or the bush, but you can make sure you don't pick ones that just blossomed. Like, let them blossom for at least one full day, and then you can pluck them. Of course, if they're indoor plants, then it doesn't matter because the bees are not going to be getting anything from them anyhow. One other thing you can check is see how much pollen remains on the flower. If most of the pollen seems to be gone, then it's okay. So use your judgment. Look closely. Shraddha, like Amma said this morning. A lot of Shraddha is needed for all these things. It's not like a universal dictum that she makes. She's expecting that we're going to use our own discernment to understand what that means. And yes, I would say avoiding picking the flowers from native plants is a good idea.
because the pollinators are really looking for those native plants, even though the other ones will probably help them too. But in human beings, before we ruined their ecosystem and their habitat, it was those native plants that they were getting the pollen from. And also keep in mind that some flowers are really not even suited for puja, especially ones that have a kind of a weird smell. Those actually we don't offer for puja. Of course, if it's let's say instead of buying flowers, you're taking the flowers that you have and offering them, and you offer them, and then you donate the money saved, then I'm sure Amma would say yes, that's better. Even if they don't have a great smell, you can use them. You save the money for a good purpose. What is the difference between being stubborn and being persistent? Good question. What do you think? She says, how to know when one should continue or stop doing something? Very good question. What comes to mind for me is that stubbornness is selfish. That's what I have understood. Stubbornness is about me. I don't like what the other option is. I don't like either I feel competitive and I'm not letting myself compromise something, or I'm upset with somebody else and I'm self-centered and I won't let them do something, or I won't do what they want me to do, etc. So that sounds to me like stubbornness. There's no compassion, and it's often based on preconceived ideas that we have already decided ahead of time what we're going to do, and we don't want to change it no matter what. And if you're talking with somebody else and you won't agree with them, it's mostly because we're not listening to them. We won't even hear them out. So persistence, on the other hand, would be the opposite of all these things. Persistence would be something like in a spiritual context. You wouldn't say like doing Archana every day is stubborn, right? Because you're not doing it for any kind of worldly gain. You could even offer your Archana every morning for world peace. That's definitely not stubbornness. And if someone tries to stop you and say, no, you have to do this, don't do your Archana later. Unless it's a case of compassion where, they really need your help and you're the only one to help them. I have seen Amma be very understanding of people's persistence about doing their sadhana at the same time because they have that routine. And some people have even said, I'll go call so-and-so. They're doing Archana, but I'll call them. She said, no, don't bother them. Wait till they finish. So unless it's an emergency, we would call it persistence. And in an emergency, if the person doesn't come to help, that would just be stubbornness, of course. So persistence carries the positive nuance. So it would be the positive version of all these other things. It's not based on preconceived notions. If you find out that what you're trying to do is actually the wrong thing, then the persistence disappears right away. You may have determined it ahead of time, but as you're doing something like doing some seva, you don't have any preconceived notion about it. Someone asks you to do something, and you're doing it because it's Amma's work. And I'm not done yet. My time is over, but I haven't finished my seva yet. I'm going to persist. I'm going to finish this because it's good. It's dharma, and it's a manifestation of my love for Amma. And we listen to other people. If we're persistent, we can still listen to other people. It's not that we shut them out completely and we refuse to cooperate with them. So to me, that sounds like the difference between stubbornness and persistence. A couple more questions, I believe. With Kali Yuga as a backdrop and recently obtuse manifestations of the human mind and nature being in an agitated state,
They have a long list of all the things that are implied by agitated state, environmental problems, weather and past disasters, COVID, disastrous solar activity anytime, political, social problems. Okay, this is what the person's referring to. What practical measures are we best to take to protect our lives and livelihood, our own and that of our brothers and sisters? What efforts is it best we put forth? To what extent is it our dharma, particularly in light of the warnings Amma has mentioned over the years, and as recently as the first part of her New Year message, to prepare and protect ourselves in order to promote healthy living and even survival in our current predicament? It's a lot of words there. This kind of message, when Amma gives that, I find there's a pattern where people misunderstand it. Back before, when Amma was talking about 2020, it was a few years back, she was saying she sees darkness, and she says that we have to prepare, we have to protect Mother Nature. If man doesn't change his ways, you don't know what kind of disaster is going to happen. There's some kind of ominous statements she made. And people got scared, and they came, and a lot of Amma's disciples, including myself, fielded questions like, what are we supposed to do? How do we prepare for 2020? And we kept answering as best as we could. And it also got back to Amma. I felt that Amma never meant that we should stockpile food in our basement, learn survival techniques and things like that. Switch over to solar. If you're already on solar, one thing, but they were talking about solar flares and everything. Anyhow, the solar panels supposedly wouldn't work at such a time. So all these kind of approaches she never really entertained, as far as I know. And then she even sort of withdrew from talking about that topic because people totally misunderstood. They were worried about themselves. They were concerned about themselves. And this is now my interpretation. What Amma, she clearly said we should protect nature. We should show more respect to nature. And my view or my experience was that people forgot that part, and they focused on what's going to happen to me, what's going to happen to me. And that's why they were coming up with all of these approaches to it. And once 2020 came along, we realized that none of those preparations actually were necessary. No one expected that it was going to be an epidemic, and that the real thing is that we're just going to be stuck inside all the time, most of the time. And so that means we need a different kind of preparation, but ultimately that preparation was, and always will be spirituality. That is the only preparation we can do that will always help us. So my feeling is we should not focus on protecting our own life or livelihood. And we can't protect anybody else's life or livelihood either. Even if we had some physical resources to do so, we still have to have a mind that wants to do that. We have to have compassion. We have to have magnanimity. We have to have, all these qualities I'm just talking about. Expansiveness of mind, motherly love, purity, humility. All these qualities are what we need to develop. That is the ultimate protection and preparation that will help us no matter what happens. And Amma has quoted that scriptural dictum. It says, dharma protects one who protects dharma. Dharma protects the person who protects dharma. Now, what dharma are we talking about? Well, there's multiple kinds of dharma, but number one is your dharma. Each one of us has a different dharma. If you're a parent, you have a dharma to your children. If you have elderly parents, you have a dharma to your parents. You have work dharma. You have your civic dharma, whatever that may be.
All these things depend on what your profession is, your family status, what is your age, right? If you're on in years, you're not the one that has to go out there and do all the physically exerting things. You already did a lot throughout your life. There's a lot of factors that determine it, and your sort of inner inclinations. If you're an artist, then you have one way of fulfilling your dharma. If you're say like an administrator, a lawyer, a doctor, or all these different professions we have, a nurse. You could be that you're a teacher at a school or a counselor. Everybody's dharma is going to be different. So a clear understanding of your dharma is also needed. When these emergencies and kind of sort of unpredictable social and political situations take place, we get a little emotionally confused. We get all riled up, and then we just forget that doing our own dharma can sometimes be the most difficult thing, because the other things are distracting me. The other things are taking my attention, and I'm trying to do something else that actually I'm not good at. It's not my dharma, and I abandon my own dharma, or I don't do it properly because of that. So remember, dharma protects the one who protects dharma, and that dharma means their own dharma, the dharma that fits their age, their talents, their profession, and all these things. So spirituality is the number one dharma, because it makes all of these other dharmas easier. And we have all experienced probably the confusion in our daily life of not being able to choose which is the right path, what is right, what is wrong. If we give number one position to spirituality, that's the number one dharma in our life, all the other dharmas will manifest themselves naturally. We won't be confused about them. So don't change your lifestyle in any radical way. Unless you haven't been doing sadhana, then change your life. Make sadhana your number one dharma. And when your mind quiets down and settles down and you're not so emotional, all the other worldly dharmas and daily dharmas will be very clear. They become very clear, because a clear mind can see the dharma much, much easier. So somebody once asked Socrates, what is the most important knowledge? And he said, the philosophical knowledge, the knowledge of philosophy, because that knowledge determines the proper use of all other forms of knowledge. So we would say spirituality. We replace philosophy for spiritual. So don't compromise sometimes we get wrapped up in these, what's going on in the world, and we forget to do our spiritual practices. We forget those basic virtues also. Humility, compassion, and whatnot. So once we cultivate the proper mental virtues, right conduct will come automatically. Okay, one more question here. Is it possible to make spiritual progress if you're unable to visit Amrita Puri in normal times, but only see Amma once a year and do spiritual practices at home? Of course. That was how I lived for many years before I joined the ashram also. I like to think that I was making spiritual progress even before I joined the ashram, but I would definitely say that it took a totally different shape than my post-ashram life. In other words, after I joined the ashram. It's very regimented, it's very structured, it's very stable in Amrita Puri. And you're pretty much, you just get on the rails, you get on the track, and as long as you stay on the track, you're guaranteed a lot of spiritual growth and bliss, and challenges, but ultimately bliss. What I experienced before I joined the ashram, when I was living in the world and I couldn't go to see Amma, I went maybe twice when I was working in Japan over 3 years.
my biggest spiritual practice was suffering, basically. That's what I would have to say. That suffering that I experienced through my own stupidity, through my poor judgment, choosing the wrong things in life, sacrificing spirituality for the sake of pleasures, that kind of thing. That created so much anguish in my mind, my life, and so much regret every time I saw Amma that it was so painful I couldn't tolerate it anymore. And I thought I'll just end up dying if I just live a life like this. I can't do it anymore. So, I mean, that was my version of it. It's not like I was robbing banks and, stealing candy from babies or things like that. It was just a normal life, but with a real feeling of duality in my life. And I just couldn't tolerate that anymore. So that's what drove me towards spirituality even more. So I would say, yes, you can grow, you can evolve, you can do your practices at home, but don't forget to learn from your life experiences in the world. Sometimes I feel that those 3 years that I spent away from Amma were like, I don't know how many lifetimes it would have taken me to learn those lessons if Amma hadn't orchestrated that time period so beautifully. She just lined up everything so that I would end up at her feet. So, but at the same time, I had that in mind. I was already trying to figure out how to fine-tune my life so that I could be what I, manifest my potential. So this person asking the question seems to have the same kind of aspiration. So try to learn from your daily experiences and other people's suffering. Don't wait till suffering comes to you. Learn from others' suffering. What did that person lesson? What was the lesson that person got out of their experience? Why are they crying now? Why are they sorrowing now? Feeling sorrow now. And the other one also, wow, that person is rejoicing over something worldly, but tomorrow that thing could be gone. And then he'll be sad or she'll be sad. So I shouldn't do that because, it's a very precarious kind of happiness. So use your daily life. You need a lot of shraddha. You need a lot of awareness in your daily life in order to turn it into a spiritual practice. One last question. Amma says we need to do the white flower meditation daily along with Ma Om. Is it possible to do 5 minutes of the Ma Om before the white flower? Or should it be the entire guided Ma Om meditation? Don't worry about those details. Whatever works for you in your daily life. You seem to have the right idea about it. If you can only do 5 minutes, that's okay. If you can do the whole thing, wonderful. Or you can change it by the day of the week. Show your sincerity. That's what matters. If you're sincere, the little minute details don't matter so much. But if you take a vow that you're going to do something, then it's totally different. If you say, I'm going to do this every day, and I'm going to do the whole Ma Om and the whole white flower meditation, if you've decided that, it's very dicey to go back on your vows because you're destabilizing, you're weakening the mind. So only take if you make a vow to yourself, make sure it's reasonable. So start with something that is reasonable and that you can continue and not feel like you sort of are a failure or you went back on your promise to yourself. Start realistic, and if you feel you can go more and sustain it, then increase afterwards. That's probably better. Namah Shivaya. So thank you for all these beautiful questions. I think I learn probably more than everybody else when they give these questions, because I have to think about the topics and I spend time looking out the window at nature and see if Amma gives me any answers, and I read her books to try to get some answers and inspiration too. So these
questions are really a good sadhana for me as well. I try to answer. I know it'd be better if Amma answered all these questions, but you're stuck with me for the time being. And we'll do this again. We have I have a Gita class on Thursday, this coming Thursday, and what we're going to do is, because it's live stream like this, we will probably have to again collect the questions in advance. So the next email that goes out will probably have a link in there to a Google form, and that's how I got these questions. They came through a Google form, and I just pulled them up to respond on this day. So we'll do the same thing. We'll have the questions from last week's or from Thursday's Gita class in a Google form, and then I'll answer those questions at the beginning of the class on the coming Thursday. They'll have to be a lot shorter because it's just a preface to the actual class. So, enough talking. Let us have a brief meditation, and we will conclude with that. And I thank you all for joining today. Before I start the meditation, I want to say that, and so we can end in a very peaceful mood. I appreciate your coming and joining us this week, and hopefully every week after this. So please check your posture. Try to keep your back and neck relatively straight. Close your eyes. Sit in a relaxed posture. Even when your back and neck are relatively straight, it is possible to find a relaxed sitting posture. Slow down the breathing process. Try to feel a powerful spiritual presence all around you. Amma's subtle presence. And try to feel that inside as well. Focus your awareness on the rhythmic flow of your breathing process. Allow the mind to be immersed in the peaceful flow of the mind, of the breath. Immerse the mind in the flow of the breath as it flows very tranquilly.
Don't allow even a single breath to take place without your awareness. Now as you breathe in, feel the powerful vibrations of the sound. Reverberating in the ingoing breath. And as you breathe out, feel the vibrations of the sound. Resonating in the outgoing breath. Breathe in Ma and breathe out Om. Divine love and divine light. It is as if you are replacing your breath with the peaceful vibrations of Ma and Om. Ma. Continue to feel these vibrations in your breath for a while.
Slowly, the vibrations of Ma and Om begin to fade away and disappear, merging into a deep inner silence. Your awareness also follows, diving deep into a place of utter tranquility. No thoughts, only peace. Just like a lotus flower opens its petals to receive the nourishing light of the sun, your heart opens up and receives the nourishing power of the all-pervasive love. Pure love, which is Amma's essence as well as ours. Feel your heart filling with that love more and more. Now let us conclude with the sacred prayers Asatoma and Loka Samasta. As you chant these two prayers, feel waves of peace and love overflowing from your heart, radiating out towards all beings. And when we chant Loka Samasta, let us do it 9 times. And at that time, let us visualize the white flowers of peace falling from the sky all upon the earth, that constant showering of white flowers of peace from the entire sky upon the entire earth. Take a deep breath. Om Asatoma Sadgamaya Tamasoma Jyotirgamaya Mrityorma Amritam Gamaya. Om Shanti Shanti Shanti. Om Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu. 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 Lokaha Samastaha Sukhino Bhavantu.
lokaha samastaha sukhino bhavantu. Lokaha samastaha sukhino bhavantu. Om Shanti Shanti Shanti. Om Shri Gurubhyo Namaha. Harihi Om. Namaskar, everybody. Once again, thanks for coming, and I hope to see you all very soon.